Hello. Highly esteemed Chief Guest, Shri Narayan Madhu Sir, Joint Commissioner of Higher Education, Gujarat State, Honorable Mayor of Rajkot Municipal Corporation, Shri Pradeep Dau Sir, respected Principal Dr. Dharmendrasinhji Arts Sir, and all the dignitaries and participants present here. Namaste and a very good morning to all of you. It is an absolute delight to welcome you all to the International E-Conference on Your Discipline, Your Issues in Contemporary Era, organized by Dharmendrasinhji Arts College, Rajkot, in collaboration with Ayudh Publication, Bhavnagar. As academicians, we all constantly endeavor to plan and organize activities that lead to the all-round development of students as well as teachers. This conference is a part of this undertaking, and as a member of the organizing team, it is my honor to initiate this event, which I am sure will be educating, refreshing, and insightful for all of us. Every morning brings us new thoughts, new words, new strength, and endless possibilities. So as to enlighten us and brighten our morning, here comes a prayer. A prayer connects us to Almighty, and it also connects us to our own selves. So let us strengthen our bond with ourselves and with others through this prayer by Dr. Jagruti Vyas, Head of Psychology Department of our institute. Ma'am, please. ज्ञान के दीप जलाए आशा की झिलमिल परोशन बनाए ऊंचे उठे और छूले गगन को ऊंचे उठे और छूले गगन को सवेरे की सरगम को जीवन में लाए ज्ञान के दीप जलाए सुन लो दिशाएं बुलाने लगी है हवाएं नए राग गाने लगी है आओ बदल दे मौसम जमी के आओ बदल दे मौसम जमी के नए कल की कल कल पल पल सजाए आओ ज्ञान के दीप जला सागर हमारे दिलों में समाए तूफान हमारे इरादों में आए मन में हमारे ज्ञानोदय मन में हमारे ज्ञानोदय हो जहाँ से भी गुजरे उजाले रचाए
ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए। Quality attainment cannot be an easy or finite process. It is a continuous phenomenon, and our Honorable Principal, Professor Dharmendrasinhji Arts sir, strives towards perfection and provides us with a role model to do the same. As the captain of the ship, I request sir to greet all the dignitaries, speakers, and participants with his welcome address. Sir, please. નમસ્કાર. આજના સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી ડોક્ટર પ્રદીપ દવ સર, માનનીય મેયર શ્રી મહાનગરપાલિકા રાજકોટ, અતિથિ વિશેષ શ્રી નારાયણ માધુ સર, સંયુક્ત કમિશનર શ્રી ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર ગાંધીનગર गुजरात राज्य, मैं AS राठौड़, धर्मेंद्र सिंह आर्ट्स कॉलेज राजकोट परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये ई कॉन्फ्रेंस नेक में भी काम आता है, किसी संस्था के अपलिफ्टमेंट में भी काम आता है। उसी को रखकर हमने ये सब कुछ किया है। किसी कवि की 2 पंक्तियां थी कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा, मृतक शरीर समान है। इन काव्य पंक्तियों में जिसे अपने देश पर गौरव न हो, उसके बारे में क्या कहा गया है, हम वो बहस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उसकी कि जो इंसान है, और हर वो आदमी जो इंसान है, उसे खुद पर और अपने देश पर गर्व होना स्वाभाविक है, सहज है और होना भी चाहिए। ठीक वैसे ही जिस संस्था में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या शैक्षणिक कार्य करते हैं, उसके प्रति एक लगाव, एक प्रेम, एक सम्मान हमारे दिल में होता ही है। और यही लगाव, यही प्रेम, यही सम्मान मुझे विवश करता है कि मैं अपनी संस्था की कुछ बातें आपसे साझा करूं। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको 85 साल पहले। अंग्रेजों का राज था। सौराष्ट्र के वीर बांकुरों की इस भूमि में राजकोट के महाराजा ने सौराष्ट्र की पुरानी कॉलेजों में से एक कॉलेज, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज की स्थापना की नींव रखी। और फिर देखते ही देखते इस संस्था ने, इस कॉलेज ने इस दुनिया के विशाल आकाश में अपना एक नया आकाश बना दिया। कुछ ऐसे सितारे जोड़ दिए कि जिन्होंने उस नए आकाश में अपनी रोशनी बिखेर दी। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कवि मकरंद दवे हो, खेलकूद में करसन घावरी या दुलूप सिंह जी हो, राजनीति में कर्नाटक के भूतपूर्व राज्यपाल श्री वजुभाई वाड़ा जी हों, या गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी हों, या फिर अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में रमणीक लाल याग्निक जी, इन सारे लोगों ने धर्मेंद्र सिंह आर्ट्स कॉलेज की रोशनी को चारों तरफ फैलाया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये परंपरा अटक गई? जी बिल्कुल नहीं। हमने इसे कायम रखने का प्रयत्न किया है, और इसी प्रयत्न का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में हमने खेलकूद, शिक्षा, तमाम क्षेत्रों में लगभग 26 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। वो यूनिवर्सिटी लेवल पर, राज्य लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर भी हैं। संस्था से बाहर निकलते हैं और आइए आपको आज के समय से रूबरू कराते हैं। आज का समय मुश्किल और चुनौतियों का समय है। कोविड-19 के पश्चात सारा देश
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुश्किलों से जूझ रहा है। इस जूझने में हम हिंदुस्तानियों का कोई जवाब नहीं है। आप दुनिया से तालमेल कर सकते हैं और अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। हमने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और हम लड़ते रहे। जैसा किसी एक शायर ने कहा है कि मुश्किल कोई आन पड़ी हो तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी हो तो घबराने से क्या होगा। अरे जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। हम मरे नहीं, लेकिन कई स्वजन हमने खोए, पर हमने ये भी हिम्मत दिखाई है कि हम अपने स्वजनों को मौत के मुंह से भी वापस लाए हैं। तो ये जो हमारा जज्बा है, इस जज्बे ने हमें हिम्मत दी है और इसी हिम्मत के कारण आज हमारे सामने कोविड-19 से जूझ कर खड़ा, बाहर निकल कर खड़ा एक देश है। और एक ध्यान और भी लाऊंगा एक बात आपके कि ये हमारा जो डीएनए, हिंदुस्तानी डीएनए, ये उत्सवी डीएनए है। हम उत्सवों से कभी पीछे हटते ही नहीं है। चाहे कोविड-19 की विचित्र परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां हो, तो भी हमने अपनी आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव का उत्सव शुरू कर दिया है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारा डीएनए उत्सवी है। इससे आगे बढ़ें तो एक लंबे अंतराल के बाद इस देश ने नई शिक्षा नीति लागू की और नई शिक्षा नीति लागू सरकार भले करती हो, पर उसको सतही तौर पर उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो तो हमारा ही है, अध्यापकों का ही है। इसीलिए हमारी जवाबदारी अब ज्यादा बन जाती है। और ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि आदमी जब एक अध्यापक होता है तो वो अपनी जवाबदारी को निश्चित तौर पर समझने की हर व्यक्ति का विचार अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की समझ अलग होती है, हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है और उस समस्या के हिसाब से हर व्यक्ति का समाधान अलग होता है। अब जब सोच अलग, विचार अलग, समझ अलग, समस्या अलग, समाधान अलग, तो फिर एक समाधान ढूंढा कैसे जाए। इसी की ये कोशिश है कि अलग अलग डिसिप्लिन में इस मौजूदा समय में अलग अलग लोग, अलग अलग अध्यापक, अलग अलग विद्वान, अलग अलग विषय निष्णात कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और इन सारी सोच के पीछे, इस विषय चयन के पीछे जो कारण था वो मैंने आपको बताया। हम कोशिश ये करेंगे कि सारे विद्वान, सारे अध्यापक, हम सब मिलकर 343 प्रतिभागी और प्रखर विद्वान, कुशल आलोचक, कुशल वक्ता, ये सारे मिलकर एक गहन चिंतन, मनन और मंथन करें और कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएं कि इन मुश्किल घड़ियों से हमारे डिसिप्लिन के अंदर हम क्या नया सोच सकते हैं, कैसे इस देश और समाज को दे सकते हैं, उसके सारे प्रयत्न करें। ये सारे लोग मिलकर एक ऐसी राह बनाएं कि जो देश और समाज के लिए काम आए। मैं अंत में इस ई कॉन्फ्रेंस को अपनी और तमाम महानुभावों की शुभेच्छा देते हुए पुनः महानुभावों समेत आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। What an amazing way to inspire participants and everyone through words. Thank you so much, sir. We have now amidst us Mr. Narayan Madhu, sir, who is the Joint Commissioner of Higher Education, Gujarat State. Sir, I welcome you again. Sir is a Bachelor of Engineering in Environmental Engineering from LD College of Engineering, and he finished his engineering in 1992. He has worked as a manager, personnel and HRD in Excel Crop Care Limited, Kutch. Sir has received many postings, including that of Mamlatdar, Deputy Collector, Additional Collector, and sir has been awarded by Governor as the Best Electoral Registration Officer in 2017. In addition to having such an impressive record, and sir is now posted as Joint Commissioner of Higher Education in Gandhinagar. Sir is an incredible leader, focused on outcomes and change rather than just on theory and plans. Sir, it is a matter of great pleasure and privilege for us that you are here with us today. Please bless us and guide us on this occasion with your speech. Sir, please.
धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज राजकोट एंड आयुध पब्लिकेशन भावनगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस योर डिसिप्लिन योर इश्यूज इन कंटेम्प्ररी एरा के आज के सेमिनार में आज के समारंभ के अध्यक्ष माननीय मेयर श्री प्रदीप सिंह जी डव, कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राठौर साहब, अन्य प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही आनंद और गर्व की लागणी महसूस कर रहा हूं कि आज हमारी बहुत ही सौराष्ट्र की बहुत ही पुरानी कॉलेज, जिसकी स्थापना 1937 में हुई, ऐसी धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज ने एक इंटरनेशनल सेमिनार किया है। इस कॉलेज ने बहुत ही होनहार विद्यार्थी दिए हैं, वो अपने प्रिंसिपल के वक्तव्य में हम सबने सुना है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो है कि जो विषय जो चुना गया, थीम इस सब्जेक्ट इस सेमिनार का, वो बहुत ही कि योर डिसिप्लिन योर इश्यूज इन कंटेम्प्ररी एरा, क्योंकि जैसे जैसे एरा चेंज होता है वैसे इश्यू भी चेंज होते हैं। मानव जाति के इतिहास में पहले जब अग्नि की शोध हुई तब उसका पूरा पैराडाइम बदल गया, फिर बाद में वो खेती सीखा तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, तो बाद में उसका पैराडाइम मानव जाति का बदला, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बाद में अभी इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब युग अभी चल रहा है। और बाद में एक 100 साल के बाद एक कोविड एरा भी आया है। मैंने जो देखा उसमें जो विषय है उसमें कोविड भी है, तो कोविड के कारण भी बहुत सारे डायनेमिक्स बदल गए हैं। जो पहले हम ऑनलाइन जो वेबिनार जो इतना नहीं करते थे, अब आसानी से करते हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है। लेकिन कुल मिलाकर जो चेंजेस है वो चेंजेस एजुकेशन के कारण ही आते हैं। इसलिए महाराजा सयाजी राव ने जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री कर दिया था, और जो अपने बच्चे को जो नहीं भेजता था उसको वो फाइन करते थे। मतलब एजुकेशन इज द की टू चेंज। लेकिन पूरा जो आज का जो माहौल है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, इनोवेशन, इसमें हम बहुत ही थोड़ा पीछे है। हमें इसमें बहुत सारा करना है, क्योंकि पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया है इस इंटरनेट और कोविड के कारण। हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत पुराना है, और हमें जिस दिशा में जाना है उसमें चेंज, इट नीड्स चेंज, क्योंकि जो पहले 50 साल में चेंज होते थे वो आज 5 साल में हो रहे हैं। हमने 20 साल पहले ऐसा सोचा भी नहीं था कि मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनेगा। तो मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण पूरा डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स का चेंज हो गया है, देशों का चेंज हो गया है, घरों का चेंज हो गया है, हेल्थ का चेंज हो गया, सभी क्षेत्र में एक चेंज है। लेकिन उस चेंज के साथ हमें हमारी पेस मिलानी पड़ेगी। और एजुकेशन में जो लोग हैं, प्रोफेसर से लेकर विद्यार्थी से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी को इस चेंज को समझ के इस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी। और भारत जो पहले विश्वगुरु था, वो विश्वगुरु क्यों था? वो 2 कारण से था। एक तो हम इकोनॉमिक क्षेत्र में भी अच्छा थे, और हमारे लोग, हमारे शिक्षक पूरे विश्व में गए हैं, जितने देश से उसी देश में गए हो, सबको पढ़ाया है। प्रोवन तो विश्व मार्यम क्या है कि सबको आर्य जाति का बना नहीं, सबको सुसंस्कृत बना है, और आदमी सुसंस्कृत शिक्षण से ही और संस्कार से बनता है। तो ऐसा एजुकेशन हम खड़ा करें कि ताकि पूरा विश्व हमारी ओर देखे, और यहाँ लोग भारत की ओर उम्मीद की नज़र से बहुत सारे देश देख रहे हैं। इस उम्मीद में हम खरा उतरे, और इसमें ये जो आज का जो सेमिनार है वो हमको हेल्पफुल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your enlightening and motivating speech. We have amidst us today Dr. Pradeep Dau, sir, Mayor of Rajkot City. Sir is a young, enthusiastic, bubbling administrator who is dedicated to the betterment of the city. He has fulfilled social responsibilities in social, cultural, and political arenas successfully. He has been assigned important roles by his political party at various levels in diverse fields.
and he has done wonderful justice to all of them. On account of his hardworking, amicable, and supportive nature, Sir has attained immense popularity among the public. I humbly request Sir for his presidential address today. Sir, please. गुड मॉर्निंग प्रदीप डव सर जो है वो भी ज्वाइन हो रहे हैं सम टेक्निकल इश्यू की वजह से। मैं जो है भावेश काछड़िया, कन्वीनर इज धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज, इन कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस के बारे में जब पहली बार हमारे दिल में ख्याल आया कि भाई ई कॉन्फ्रेंस करना है, एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस जो है हमने जनवरी 2022 में डिसाइड की थी। उस समय जब कोविड का पूरा दौर चल रहा था, थर्ड लेयर जिसे वेव जिसे कहते हैं, वो सब चल रहा था, तो हमने ई कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचा। और आजकल भी यदि देखा जाए तो यूजीसी भी इसे अप्रूव कर रही है, और सही मायने में माना जाए तो ई कॉन्फ्रेंस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाली एक कॉन्फ्रेंस इतना ही नहीं बचा, मगर हमारी दृष्टिकोण से ई कॉन्फ्रेंस है वो रियल में ई कॉन्फ्रेंस है। रियल में कॉन्फ्रेंस कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तरफ से देखिए तो ये ई कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिकल जो है वो सही मायने में से देखिए तो इकोनॉमिकल है, क्योंकि इससे समय, शक्ति और जो खर्च है वो कम आता है। ये छात्रों के लिए भी, प्राध्यापक के लिए भी, सभी के लिए जो है ये कंफर्टेबल है। दूसरा देखा जाए तो ये रियल मायने में ये कॉन्फ्रेंस इसी वजह से है क्योंकि एनवायरमेंटल के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, क्योंकि इसमें हम जो भी प्रमाण पत्र देने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि सॉफ्ट कॉपी देने वाले हैं, जिसकी वजह से काफी जो है पेड़ पौधे जो है उसका कटना, काफी चीजें जो है उसकी बचत हो सकती है। इसी तरह से हम देखें तो काफी मानव श्रम जो है उसकी भी इसमें बचत होती है। यदि आज का ये जो यूजीसी एचआरडीसी के 56 जो भारत में यूजीसी एचआरडीसी है उसका जो शेड्यूल अभी देखा जाए तो 50% से ज्यादा शेड्यूल जो है अभी वो ऑनलाइन मोड में है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो काफी मानव श्रम है इसमें बच सकता है, आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह से योग्य है। तो हमने ये सोचा कि भाई ये ई कॉन्फ्रेंस का नया कंसेप्ट जो है वो लाया जाए, इसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो इस वजह से हमने ये कॉन्फ्रेंस रखा था। अब हमारे जो प्रदीप सर जो है वो हमारे साथ आ गए हैं, बीच बीच में जब भी जरूरत होगी तो मैं आता रहूंगा। माननीय श्री प्रदीप सर जो है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो अब प्रदीप सर जो है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग एवरीवन। खास કરીને ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજ એટલે માત્ર રાજકોટ નહીં પરંતુ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને ભારતભરમાં જે પ્રખ્યાત કોલેજ છે, વર્ષો જૂની કોલેજ કે જેમના વિદ્યાર્થીઓ આજે રોજગારીમાં સમગ્ર ગુજરાત અને ભારતભરમાં અનેક જગ્યાઓએ જેઓ રોજગારી મેળવવામાં મોખરે છે, એવી ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલી ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજ દ્વારા જે આ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન માનનીય પ્રિન્સિપાલ રાઠોડ સાહેબ, કાછડિયા સાહેબ, ઉપાધ્યાય સાહેબ અને તમામ પ્રોફેસરોની મદદથી જે કરવામાં આવ્યું છે એ બદલ તેઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે જ આ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં અંદાજિત 350 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ અને પ્રોફેસરો માધ્યમથી ઇન્ટરનેશનલ પેપર્સ પણ રજૂ થયેલા છે, એ તમામને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। કોરોનાની સ્થિતિમાં સ્વાભાવિક છે સમગ્ર વિશ્વમાં એક આખી અલગ જ ચેન્જ જોવા મળ્યો છે, ત્યારે નવી શિક્ષણ નીતિ ને ખાસ કરીને કોવિડ પછી જે હાલની આ સ્થિતિ છે એમાં કઈ રીતે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે ડેવલપ થઈ શકે, નવી શિક્ષણ નીતિને આધારે કઈ પ્રકારે નવી શિક્ષણ નીતિને આધારે ફાયદાઓ છે એ પણ આ કોન્ફરન્સમાં આ બાબતો મુકાવાની છે। સાથે જ નવી અર્થવ્યવસ્થા પણ જે ઉત્પન્ન થયેલી છે એમના દ્વારા પણ જે રોજગારીની તકોમાં વધારો થયો છે એ બધું જ શીખવે છે કે આજે વર્લ્ડમાં જે રીતે ભારત ગ્રોથ મેળવી રહ્યું છે એ તમામને હું ફરીથી હૃદયપૂર્વકની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજના માનનીય પ્રિન્સિપાલ રાઠોડ સાહેબ, કોઓર્ડિનેટર સાહેબને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। થેન્ક યુ। Thank you, sir, for your insightful suggestions and illuminative remarks.
As we proceed towards the end of the inaugural session, I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the e-conference for their presence and contribution to make this event successful. I also extend my gratitude to our honorable chief guest, Sri Narayan Madhu sir, to take out time from his busy schedule to grace the event. A special thanks to Sri Pradeep Dow sir, Mayor of our city, for being with us today and inspiring us. A big thanks to the Principal Sir of Dharmendrasinhji Arts College, Rajkot, for providing motivation and immense support which has led to this event. I must also thank the organizing team, volunteers, and so many students who have been working day and night for this e-conference. Thank you, everyone. Now move towards the keynote session. Once again, I welcome you all to the keynote session of International E-Conference. The keynote is a talk that establishes a main underlying theme. And today, to do that, we have the famous poetess, Dr. Usha Upadhyay. Ma'am, I welcome you. Ma'am is a famous poetess, storyteller, essayist, critic, and a research scholar. She is the founder of a combined stage called Juhi Mero for Indian women writers and artists. She is a wonderful creative writer in Hindi and Gujarati, and ma'am has published 3 anthologies of poetry. The name of those anthologies are Jalbilado, Arundhati no Taro, and Shyam Pankhi Av. Her anthology Arundhati no Taro is translated in English and Sanskrit, and her numerous poems are translated in Hindi, Bengali, Oriya, etc. She has been invited as a guest in a gathering of poets that is in Kavi Sammelan in an international book fair organized by the National Book Trust and Sahitya Academy, Delhi. Her famous poems are Oont, Mesh, Arundhati no Taro, and Na Bhavacche Akyo Khalasi. Her unforgettable story is Hu To Chali. Her total published books are 40. She has also contributed her valuable services as a member of various national committees, and she is the first lady in her community to receive a PhD degree. She was a previous publication advisor in Gujarat Sahitya Parishad and former chief of Gujarat Adhyapak Sangh. Ma'am was also the former dean and head of department of Gujarati department at Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad since 1998 till her retirement. Ma'am has received numerous awards, including Batubai Umarwadia Paritoshik, Bhagini Nivedita Paritoshik, Sohad Samman Puraskar, Hindi Seva Samman, Mahatma Savitribai Phule Award, Nagrik Samman, Sahitya Darshan Samman, Women Achievers Award, Nari Shakti Award, Srimati Bhagirathi Mehta Janvi Smriti Kaviyatri Paritoshik, Sanman Patra Fort Bend County Judge, Texas, America. And ma'am has written in Gujarati and Hindi the poems and works that have become famous worldwide. Ma'am, I thank you so much for being here with us today, and I request you to deliver your keynote address. Ma'am, please. સૌને નમસ્કાર. ધર્મેન્દ્રસિંહજી આર્ટ્સ કોલેજ રાજકોટ અને આયુધ ભાવનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલા આ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદમાં તમારા સૌની સાથે સંવાદ કરતા મને આનંદ થાય છે. આ પરિસંવાદનો વિષય ખૂબ પ્રસ્તુત છે. યોર ડિસિપ્લિન, યોર ઇશ્યુઝ ઇન કન્ટેમ્પરરી એરા. સાંપ્રત સમયના જે પ્રશ્નો છે, આપણી વિદ્યાશાખા, આપણા અધ્યાપનના વિષયને અને આપણા જીવનને કઈ રીતે સ્પર્શે છે એને માટેનું એક મંથન આજે થવાનું છે. આપણે સૌ
જાણીએ છીએ કે વિશ્વમાં આજે અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ફેલાયેલા છે. આપણે સૌ જાણે કે અજાણીએ, ઈચ્છીને કે અનિચ્છાથી પણ એમાં ખેંચાતા રહ્યા છીએ. આ સમય કોરોનાનો છે, આપણે જેને કોરોના કાળ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને એણે માનવ જાતિની સામે અનેક નવા પડકાર ઊભા કર્યા છે. આ સંજોગોમાં જ્યારે આપણે એક અધ્યાપક તરીકે, એક અભ્યાસી તરીકે આ વિદ્યાર્થીઓની સાથે, વિદ્યાર્થી આલમ સાથે, કે જે ભારતનું ભવિષ્ય છે, એને માટે જ્યારે કામ કરવાનું છે, ત્યારે આપણી સામે ઉભેલા પડકારોને ઓળખવા એ સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે. જ્યાં સુધી અધ્યાપક, શિક્ષક કે વાલી આ સમયના પડકારોને બરાબર ઓળખી ન શકે, ત્યાં સુધી એ પોતાના સંતાનોને કે વિદ્યાર્થીઓને સાચું માર્ગદર્શન આપી નહીં શકે. આપણે સામાન્ય રીતે સાંપ્રતની ક્ષણમાં ડૂબી અને કામ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ પરિસંવાદનો જે મૂળભૂત હેતુ છે તે એ છે કે આપણી સામે ઉભેલા પડકારોને આપણે ઓળખીએ અને એનો મુકાબલો કરવા માટેનો માર્ગ આપણે સાથે મળીને શોધીએ. એટલે હું સૌ પહેલા તો આ આખા પરિસંવાદની પરિકલ્પના કરનાર સૌ અધ્યાપક મિત્રો અને આચાર્યશ્રીને અભિનંદન આપું છું. આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ મેયર શ્રી પ્રદીપ દેવ સાહેબ, આ કાર્યક્રમ જોઈન્ટ કમિશનર હાયર એજ્યુકેશન ગુજરાત રાજ્યના શ્રી નારાયણ માધુ સાહેબ, આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર A.S. રાઠોડ સાહેબ, આ પરિસંવાદના કન્વીનર ડોક્ટર ભાવેશ કાછડિયા, આયોજન સમિતિના ડોક્ટર જિગ્નેશ ઉપાધ્યાય અને સૌ મિત્રો, એ બધાને હું આ પરિસંવાદમાં વૈશ્વિક કક્ષાએ જે પરિસ્થિતિ છે એને વિશેનું ચિંતન મનન કરવા માટેનો એક મંચ રચવા માટે અને એમાં સહભાગી થવા માટે હું અભિનંદન આપું છું. આ પરિસંવાદના પ્રારંભે મારે જે વાત કરવી છે એ સાંપ્રત પરિસ્થિતિના પ્રશ્નોની સાથે વણાયેલી એવી એક જે સમસ્યા છે, ભાષાનું અધ્યયન અને અધ્યાપન, એના સંદર્ભે પણ વાત કરવી છે. પણ હું ભાષા ઉપર મારી વાતને કેન્દ્રિત કરું એ પહેલા મારે સાંપ્રત સમયના કેટલાક એવા પડકારો કે જેને વિશે આપણે અચૂકપણે વિચારવું જ જોઈએ, અને આ પરિસંવાદમાં અનેક રીતે જે જુદા જુદા મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે એમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો જ છે, અને આજના દિવસ દરમિયાન અનેક અભ્યાસી મિત્રો એનું ચિંતન પણ કરવાના છે. સૌથી મોટો પડકાર અત્યારે મનુષ્ય જાતિની સામે આવીને ઊભો હોય તો એ કોરોના કાળનો છે. મનુષ્ય ક્યારેય કલ્પ્યું જ નહોતું કે આ રીતે એક નાનકડું જંતુ એ વિશ્વ આખાને પોતાના પાશમાં જકડી લેશે, એને એ ગુલામ બનાવશે. એ જેમ કે એમ આજે આપણે કરવું પડે એવી પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છીએ. પણ અહીંયા જરા ઊંડા ઉતરીને ચિંતન કરવાની જરૂર છે કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય કુદરતની સાથે સંવાદિતાથી જીવે છે ત્યાં સુધી પ્રશ્ન ઓછા ઉદ્ભવે છે. પણ જ્યારે મનુષ્ય એમ માને છે કે હું સર્વે સર્વા છું, આ આખી સૃષ્ટિ એના ઉપર મારું રાજ્ય છે, ત્યાંથી પ્રશ્નોની શરૂઆત થાય છે. ગુજરાતીના પ્રતિષ્ઠિત કવિ, જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત કવિ ઉમાશંકર જોશીની એક પંક્તિ છે કે વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, પશુ છે પંખી વનોની છે વનસ્પતિ. આપણી સાથે સહ અસ્તિત્વ ધરાવતા આ અનેક પ્રકારના જીવો, એને જ્યાં સુધી આપણે આપણા અસ્તિત્વનો હિસ્સો નહીં સમજીએ, માત્ર આપણે જ આ પૃથ્વીના માલિક છીએ એવું સમજીશું, ત્યારે પ્રશ્નો છે એ અવારનવાર આપણી સામે આવતા રહેશે. એટલે આજે આ કોરોના કાળે આપણને જાણે કે ચેતવણીની એક આલબેલ વગાડીને ચેતવ્યા છે કે જો હજુ પણ મનુષ્ય જાતિ જાગૃત નહીં થાય, પર્યાવરણને માટે એ સચેત નહીં થાય, તો આજ નહીં
આના જેવા બીજા અનેક પ્રશ્નોનો એને સામનો કરવો પડશે. હું અહીંયા એક અભ્યાસી તરીકે મેં અનેક પ્રકારના પુસ્તકો જે વાંચ્યા છે, અનેક પ્રકારના વિદ્વાનોને, અનેક પ્રકાર એટલા માટે કહું છું કે હું સાહિત્યની અધ્યાપક છું, પણ માત્ર સાહિત્ય એ જ મારો રસનો વિષય નથી. હું અનેક વૈજ્ઞાનિકોને પણ સાંભળું છું, અનેક સંશોધકોને પણ સાંભળું છું. અને એવા એક સંશોધકે આજથી વર્ષો પહેલા એવી આગાહી કરી હતી. એણે કહ્યું હતું કે મનુષ્ય જાતિ જો આજની ક્ષણે પર્યાવરણને નુકસાન કરવાનું બંધ કરી દે તો પણ આવનારા 50 વર્ષ સુધી પૃથ્વી છે એ પ્રદૂષણથી મુક્ત થઈ શકે એમ નથી. માનવે ઉદ્યોગને નામે જે હરણફાળ ભરી છે એમાં પર્યાવરણને એટલું તો મોટું નુકસાન કર્યું છે કે આજની ક્ષણે આપણે પર્યાવરણને નુકસાન કરવાની બધી જ પ્રવૃત્તિઓને થંભાવી દઈએ. જો કે શક્ય નથી. આપણે વાહનોનો ઉપયોગ બંધ કરી શકીએ એમ નથી, આપણે કારખાનાઓ બંધ કરી શકીએ એમ નથી, પણ માની લો કે એ રીતે આપણે આ ક્ષણે એ બધા જ પોલ્યુશન પેદા કરનારા જે ઘટકો છે એ બધાને થંભાવી દઈએ તો પણ પૃથ્વીની આસપાસ વીંટળાયેલું જે પર્યાવરણનું એક આપણને સુરક્ષા આપતું આવરણ છે એ 50 વર્ષ સુધી તંદુરસ્ત થઈ ન શકે એટલું બધું નુકસાન માનવ જાતે કરી દીધું છે. હવે આ, અને તમે જો સમાચારમાં વાંચતા હશો, અલ્નીનો ઇફેક્ટને લીધે આ વર્ષે દુકાળ પડશે, આવા સમાચાર તમે છાપામાં વાંચ્યા હશે. આ અલ્નીનો પ્રવાહો જે સમુદ્રના છે અને પર્યાવરણમાં જે રીતે પોલ્યુશનને લીધે ગરમી પેદા થાય છે વાતાવરણમાં, એ બધાના પ્રભાવે વરસાદ કાં તો વધે છે કાં તો ઘટે છે, દુકાળ પેદા થાય છે, વાવાઝોડા આવે છે અને માનવ જાતિ મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. આ કુદરતી આફતો એ જેનાથી આપણે પરિચિત છીએ. પરિચિત એટલા માટે કહું છું કે વારંવાર દુકાળ અથવા જેને આપણે લીલો દુકાળ, અતિવૃષ્ટિ કહીએ, એ બધાનો આપણને પરિચય છે. પણ કોરોના કાળ, આ વાયરસ, એ પણ પર્યાવરણને આપણે જે રીતે દૂષિત કર્યું છે અને એમાં જે બેક્ટેરિયા, ખૂબ નાના જીવજંતુઓ સર્વાઈવ થવા માટે મથી રહ્યા છે. એક બાજુ મનુષ્ય ટકવા માટેના પ્રયત્ન કરે છે, અનેક પ્રકારના જંતુનાશકો વાપરે છે, અને બીજી બાજુ એ જંતુનાશકોનો ભોગ બનનાર જે એકદમ સૂક્ષ્મ જીવ સૃષ્ટિ છે એ પોતે પણ સર્વાઈવ થવા માટે ઝઝૂમી રહી છે. અને ડિસ્કવરી ચેનલ, તમારામાંથી જેને એ જોવાનો શોખ હોય એને હું અભિનંદન આપીને આગળ વધીશ. ડિસ્કવરી ચેનલમાં આ આગાહી કરવામાં આવી હતી કે એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે જંતુનાશકોથી આપણે જેને નિયંત્રિત કરી છે એ આપણને હાનિકારક લાગનારી જીવસૃષ્ટિ છે એ માથું ઊંચકશે, એ વધારે મજબૂત થશે અને મનુષ્ય જાતિને પોતાના ભરડામાં લેશે. આજે કોરોના વાયરસે આપણને કંઈક આવી જ પ્રતીતિ કરાવી છે. અહીંયા હું કવિ રાજેન્દ્ર શાહને યાદ કરીશ. એ બહુ જ સરસ રીતે વારંવાર કહેતા કે દરેક બાબતને આપણે કુદરતની સાથે જોડીને જો જોઈએ તો આપણા જીવનમાં સંવાદિતા પ્રગટે. એમના શબ્દો તો ખૂબ સરસ હતા. એવું કહેતા કે આ પૃથ્વીને, આ સૃષ્ટિને પોતાનો એક લય છે અને બ્રહ્માંડનો પણ પોતાનો એક લય છે. આટલા બધા ગ્રહ, નક્ષત્રો, તારા એ બ્રહ્માંડમાં ગતિ કરે છે પણ ક્યારેય એકબીજાની સાથે અથડાઈ જતા નથી. એ પોતાની નિયત ગતિથી, નિયત લયમાં આ બ્રહ્માંડમાં ફરી રહ્યા છે. આપણે પણ, એટલે કે મનુષ્યો પણ, જો બ્રહ્માંડની સાથે, જે સૃષ્ટિનો લય છે એની સાથે આપણે તાલ મિલાવીએ તો આપણો વિલય અકાળે ન થાય. એટલી મોટી વાત આ કવિએ કરી છે. આપણે કોરોના કાળમાં આ ચિંતન કરવું પડે એવી ફરજ પડી છે. એટલે જ્યારે આ પરિસંવાદના આરંભે મારે સાંપ્રત સમયના પડકારો સંદર્ભે વાત કરવી છે ત્યારે સૌથી પહેલા હું આ વાત આપ સૌની સમક્ષ મૂકીશ કે જેટલા પણ બની શકે એટલા પર્યાવરણની સાથે સંવાદિતાથી, પ્રકૃતિની સાથે સંવાદી રહી અને આપણે આપણા જીવનને ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ જીવસૃષ્ટિ, બહુ સરસ રીતે એક કોમેન્ટ આવી છે અધ્યાપક તરફથી, ને વાત સાચી છે કે કુદરતે આપેલી આ જીવસૃષ્ટિ, દરેક જીવ અણમોલ છે.
એટલું જ નહીં, સાયન્સની રીતે, જીવશાસ્ત્રની રીતે જોઈએ તો આ પૃથ્વી ઉપર જે સજીવ સૃષ્ટિ છે, એ વનસ્પતિ હોય, પશુ, પંખી, પ્રાણી, મનુષ્ય, આ એક આખી ચેનલ છે, એક સાંકળ છે. એ સાંકળની એક કડી તૂટે તો બીજી કડીઓને વિશૃંખલ થતા વાર લાગતી નથી. એટલે જીવ સૃષ્ટિની આખી જે ચેઇન છે, સાંકળ છે, એ અખંડ રહે એને માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, એ જાગૃતિ આપણે દાખવવાની છે. બીજી વાત મારે જે કરવી છે એ ટેકનોલોજીના પ્રભાવની અને ટેકનોલોજીના આક્રમણની. ટેકનોલોજીનો પ્રભાવ અને આક્રમણ એ બંને શબ્દો હું એટલા માટે વાપરું છું કે ટેકનોલોજીએ આપણા જીવનને ખૂબ સરળ બનાવ્યું છે. જો ટેકનોલોજી આટલી વિકસી ન હોત તો આપણે આ રીતે વર્ચ્યુઅલી મળી જ ન શક્યા હોત. હું અત્યારે અમેરિકામાં બેઠી છું અને તમારા સૌની સાથે સંવાદ કરી શકું છું, તો એ ટેકનોલોજીને કારણે શક્ય બન્યું છે. પણ એની સાથે સાથે ટેકનોલોજીનું આક્રમણ એમ પણ કહેવું પડે એમ છે, કારણ કે ટેકનોલોજીએ મનુષ્યને એટલી ઝડપથી આગળ જવાની ફરજ પાડી છે જેટલી ઝડપથી કુદરત છે એ આગળ જતી નથી. ક્રમશઃ વિકાસ, એક છોડ ઉપર એક નાનકડી કૂંપળ ફૂટે, ધીરે ધીરે એમાં પાંદડા ખીલે, કળી આવે, કળી ખીલે અને ફૂલ થાય. એક સહજ ગતિએ વિકાસ થાય. પણ વિજ્ઞાન છે એણે અને ટેકનોલોજીએ આપણને જે ભેટ આપી છે એમાં વિકાસની સાથે સાથે એક પ્રકારનું અતિક્રમણ પણ આવી જાય છે. એટલે ટેકનોલોજીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, કરવો જરૂરી પણ છે, પણ એની સાથે સાથે એના દુષ્પ્રભાવો, એના માટે જાગૃત થવાની પણ જરૂર છે. આ વીજળીનું જે ઉત્પાદન થાય છે એમાં જે પોલ્યુશન પેદા થાય છે, જે ધ્વનિ પ્રદૂષણ, જળ પ્રદૂષણ, વાયુ પ્રદૂષણ, આ અનેક પ્રકારના પ્રદૂષણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાને કારણે જે આપણે હાથે પેદા થાય છે એના તરફ જાગૃત થવાની જરૂર છે. સાથે સાથે હું એમ કહીશ, હમણાં જ મેયરશ્રીએ જે વાત કરી હતી, એજ્યુકેશન મિનિસ્ટરે પણ જે વાત કરી હતી, તો એ રીતે આ આખો માનવ ઉત્ક્રાંતિના જે જુદા જુદા તબક્કા છે એમાં એક ઇન્ટરનેટ યુગ આવ્યો અને વિસ્મયજનક રીતે આપણે પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી સૌની સાથે જોડાઈ શક્યા. પણ હવે પછીનો જે યુગ આવી રહ્યો છે જેનો ઉલ્લેખ એમણે કર્યો છે, અને એ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો. આઈટી ના ક્ષેત્રની આ એક એવી શોધ છે કે જેમાં ઘણું બધું આપણને તિલસ્માતી, જાદુઈ લાગે, એક જમાનામાં જેની કલ્પના પણ આપણે ન કરી હોય એવા પરિણામો જોવા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. પણ આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એ આપણે માટે જેટલું મદદરૂપ થવાનું છે એટલું જ પડકારરૂપ પણ થવાનું છે. એટલે સાચે જ આપણે એક મનુષ્ય તરીકે આ સૃષ્ટિની સાથેનો પોતાનો કરુણામય, ભાવનામય અનુબંધ જાળવી રાખી અને આપણા જીવનને ગોઠવીએ એને માટે પણ જાગૃતિ રાખવાની જરૂર છે. મારે ભાષા વિશે થોડી વિશેષ વાત કરવી છે, પણ એ પહેલા એક વાત મારે જે કહેવી છે એ કહી અને પછી હું ભાષાની વાત કરવા તરફ જઈશ. અને તે વાત એ છે કે ટેકનોલોજી આપણને ચંદ્ર ઉપર લઈ જઈ શકશે. મનુષ્ય ચંદ્ર ઉપર પગ મૂકી દીધો છે અને હવે એ મંગળ ઉપર કદમ માંડવા માટે થનગની રહ્યો છે. એ ધારે તે કરી શકે છે. એ પાતાળમાંથી પાણીને ઉપર લાવી શકે છે અને એ આકાશમાં પંખીની જેમ ઉડવાનું સ્વપ્ન પણ સાકાર કરી શકે છે. પણ સાથે સાથે એણે આ સૃષ્ટિમાં જે પ્રશ્નો પેદા કર્યા છે એનો મુકાબલો કરતા પણ શીખવાનું છે. બહુ મોટો પ્રશ્ન જો આપણી સામે આવીને ઊભો હોય તો તે એ છે કે મનુષ્ય વધારે ને વધારે, એ ભારતનો હોય, અમેરિકાનો હોય, બીજા કોઈ પણ દેશનો હોય, જેમ જેમ ભૌતિક સુવિધાઓ વધી રહી છે, ભૌતિકતાવાદ પ્રસરી રહ્યો છે, તેમ તેમ મનુષ્ય વધારે ને વધારે સંવેદના વિહોણો બની રહ્યો છે, અસંવેદનશીલ બની રહ્યો છે. ગાંધીજીએ એક વખત એક અંગ્રેજ ઓફિસરે પૂછ્યું હતું કે આપને મનુષ્ય જાતિને માટેનો ભવિષ્યમાં કયો સૌથી મોટો પ્રશ્ન મનુષ્ય જાતિને નડશે એવું તમને દેખાઈ રહ્યું છે? અને
બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો ગાંધીજીનું આ વાક્ય. એમણે એવું કહ્યું હતું કે ભણેલા લોકોની અસંવેદનશીલતા એ આવનારા સમયનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે અને એની ચિંતા મને પીડે છે. આ કેટલી મોટી વાત છે. શિક્ષક પણ એ ઉપરાંત પણ જે શિક્ષક એ બીજાના અસ્તિત્વ માટે, બીજાના સહઅસ્તિત્વ માટે ચિંતા કરી હતી. અને એ અસંવેદનશીલતા એમાં યુદ્ધો સર્જાય છે. આ વિશ્વ અવારનવાર વાત નથી કરવી, પણ વિશ્વ આખામાં જે અવારનવાર યુદ્ધો થાય છે, આ યુદ્ધોને માટે જે રકમ ખર્ચવામાં આવે છે, શસ્ત્રો માટે, સૈન્યો માટે જે રૂપિયા નાણાકીય ખર્ચ કરવામાં આવે છે, કલ્પના કરો અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના પણ કરો કે આખું એ જગત જો યુદ્ધમાંથી મુક્ત થઈ જાય, આ વિશ્વમાં યુદ્ધ થાય જ નહીં, આવડા મોટા સૈન્યો રાખવાની જ જરૂર ન પડે અને આટલા બધા શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરવાની જરૂર ન પડે, તો આ આટલા બધા રૂપિયા જે યુદ્ધ માટે ખર્ચાય છે એ માનવ કલ્યાણ માટે વપરાઈ શકે. અને તો આ દુનિયાનો એક પણ માણસ ગરીબ ન રહે, એક પણ માણસ ભૂખ્યો કે હેરાન ન રહે. તો આપણે આ ટેકનોલોજીની હરણફાળ, એણે જે શસ્ત્ર સરંજામ આપણી સામે ખડક્યા, અણુયુદ્ધ આપણે જાણીએ છીએ તોળાઈ રહ્યું છે, ઈચ્છીએ કે ન જ થાય, પણ વિશ્વ આખાની અનેક સરકારોની પાસે જે અણુ બોમ્બના ઢગલા પડ્યા છે, જો ક્યારેક ન કરે નારાયણ અને કોઈ એક જગ્યાએ કોઈ અણુ બોમ્બનો હુમલો થયો, બીજાએ વળતો હુમલો કર્યો, તો તમને કદાચ ઘણાને ખબર જ હશે કે 21 વખત, એક વખત નહીં 21 વખત આ પૃથ્વીનો નાશ થઈ જાય એટલા બધા અણુબોમ્બ માનવ જાતે હાથે બનાવી અને આ પૃથ્વી ઉપર રાખેલા છે. એ સાચવવા એ બહુ મોટી જવાબદારી છે. એમણે ભલે પોતાના રક્ષણના હેતુથી કર્યું છે, પણ એક વખત જો યુદ્ધ આ પ્રકારનું છેડાય તો અનેક નિર્દોષ અને બિલકુલ એટલે આખી પૃથ્વી જ તહસ નહસ થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ આ અણુબોમ્બના ખડકલાને કારણે છે. એટલે હું જે કહું છું કે ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાન એનો આ શક્તિઓ છે, મહાશક્તિઓ છે. અને એ શક્તિ કેવી છે? તો જો જેને હાથે એનો ઉપયોગ થવાનો છે એ વિચારપૂર્વક કરે તો એ દેવ સમાન છે, અને જો વિચારપૂર્વક ન કરે તો એ દાનવ સમાન છે. એટલે ટેકનોલોજી છે એનો ઉપયોગ એ પણ સાચી દિશામાં થાય, એને માટે હૃદયની સંવેદનશીલતા જરૂરી છે. ગાંધીજીએ જે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી એ જ વાત અહીંયા પણ છે કે અસંવેદનશીલ મનુષ્ય ન રહે તો જ આ વિશ્વનું કલ્યાણ થવાનું છે. સાંપ્રત સમયના કેટલાક પ્રશ્નો, આર્થિક બાબતો પણ છે. તમે જુઓ જ છો કે કોરોના કાળ પછી જે રીતે ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે, યુદ્ધોને કારણે પણ જે ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે, એમાં સામાન્ય મનુષ્ય એને માટે તો જીવવું દુષ્કર થાય એવી પરિસ્થિતિ છે. એટલે આ આર્થિક પ્રશ્નો છે એનો મુકાબલો પણ એક બાજુ કરવાનો છે. હું થોડુંક અટકીને એટલે કહું છું કે આ મહાપ્રશ્નોની સામે કેટલાક ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકોએ આ દુનિયામાં, આપણા દેશમાં પણ અને દુનિયામાં પણ જે જીવન પસંદ કર્યું છે એનો નિર્દેશ કરવો મને અહીંયા જરૂરી લાગે છે. કોરોના કાળમાં જ્યારે લોકડાઉન આવ્યું ત્યારે તમે સૌએ પણ એનો અનુભવ જરૂર કર્યો હશે. રોજ સવારથી સાંજ સુધી આપણે સૌ જે દોડધામ કરતા હતા, સવાર પડે અને ઘડિયાળ જોઈને આપણે દોડવા માંડીએ કે આટલા વાગ્યા હવે આમ કરવાનું છે, આટલા વાગ્યા હવે ઓફિસે જવાનું છે, આટલા વાગ્યા આપણે આ કામ કરવાનું છે, અને સાંજે આમ આખી જાત નીચોવી નાખી અને આપણે ઘરે પાછા આવીએ થાકીને. એની સામે કોરોના કાળમાં લોકડાઉનના સમયે તમે અનુભવ કર્યો હશે કે કેટલી ઓછી વસ્તુઓથી આપણું જીવન ચાલી શકે છે. લોકડાઉનમાં બહાર જવાનું નહોતું, કોઈ ફરવાનું નહોતું, કોઈ પ્રકારના મોજશોખને માટે બહાર જવાનું નહોતું. આનંદ કયો હતો? તો ઘણા બધા લાંબા સમય પછી આખો પરિવાર આખો દિવસ ઘરમાં સાથે હોય, એ સ્નેહની, હૂંફની અનુભૂતિ એ સમયે અનેક લોકોએ કરી છે.
સાથે બેસીને નિરાતે જમી શકતા હતા. બહુ ઓછી વસ્તુઓથી આખો દિવસ છે એ કામ ચાલી શકતું હતું. આ તમને યાદ એટલા માટે કરાવું છું કે અમેરિકા જેવા સમૃદ્ધ દેશમાં અનેક લોકોએ સમૃદ્ધિની ટોચ ઉપર પહોંચ્યા પછી આ સમૃદ્ધિથી કંટાળીને એમણે અરણ્યમાં જઈને શાંતિપૂર્વક કુદરતની સાથે રહેવાનું પસંદ કર્યું છે. મૂળિયા તરફ પાછા ફરો. આ બેક ટુ ધ નેચર એ મુવમેન્ટ અમેરિકા જેવા ધનાઢ્ય દેશોમાં આવેલી છે. કેમ બેક ટુ ધ નેચર? કારણ કે કુદરત જે આનંદ આપે છે એ આ ભૌતિક સાધનો આપતા નથી. આપણા દેશમાં પણ ગુજરાતમાં એક દંપતી છે, એને મેં એની મુલાકાત પણ લીધી હતી, પ્રત્યક્ષ જોયું હતું. 2 એકર જમીનમાં પોતાના ખપ પૂરતું અનાજ, જુવાર, બાજરી, ઘઉં, ચોખા, કઠોળ, શાકભાજી, ફળ વગેરે 2 એકરમાં પોતાના પરિવારની જરૂરિયાત પૂરતું એ વાવી લેતા હતા અને એમાં એ આખો વર્ષ છે એ આનંદપૂર્વક વિતાવી શકતા હતા. એમણે ક્યાંય નોકરી કરવા નહોતું જવાનું, એમણે કોઈને માટે કામ નહોતું કરવાનું. જે કરતા હતા એ પોતાના ખેતરમાં પોતાને માટે કામ કરતા હતા અને શાંતિપૂર્વક જીવતા હતા. અમે પ્રત્યક્ષ જોયું છે. આ શક્ય આપણા બધા માટે શક્ય નથી. આ એક ઉદાહરણ છે. પણ આપણે ઓછામાં ઓછા ભૌતિક જેને કહીએ કે વધારે પડતા ઉપયોગથી બચીને થોડા સંસાધનોથી સમતાપૂર્વક કુદરતની સાથે જીવવાનો પ્રયત્ન તો આપણે જરૂર કરી શકીએ. એટલે કોરોના કાળે આપણને જે ચેતવણી આપી છે એમાં આ આર્થિક પાસું પણ છે. આપણે જે નીચોવાઈ જઈએ એટલી દોડધામ કરીએ છીએ અને પછી એ બેંક બેલેન્સ આપણા કોઈના ખપમાં આવતું નથી, એ બીજા જ લોકો વાપરે એવું પણ બનતું હોય છે. એટલે સમતાપૂર્વક જીવીએ, કરુણાથી જીવીએ, સૌને માટે પ્રેમ સાથે જીવીએ, કુદરતની સાથે તાલમેલ સાચવીને જીવીએ. એ આ કોરોના કાળ સાંપ્રત સમયમાં આપણી સામે જે એક ચેતવણી આવી એમાં વિચારવા જેવો એક બહુ જ મહત્વનો એવો મુદ્દો છે. અને હવે મારે વાત કરવી છે ભાષા અને સંસ્કૃતિની. ભાષા એ કુદરતે આપેલી ચીજ નથી, એ આપણા અધ્યાપક મિત્રો સારી રીતે જાણે છે, જે ભાષા વિજ્ઞાન ભણાવે છે તે. અને માણસે પોતાના પ્રયત્નથી ભાષાને નિપજાવી છે એ તો સુવિદિત વાત છે. પણ મારે અહીંયા જરા વધારે ઊંડાણપૂર્વક આને વિશે વાત કરવી છે. ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ એ કલ્ચરલ એન્થ્રોપોલોજીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મહત્વનો એવો મુદ્દો છે. એન્થ્રોપોલોજી એની 2 મુખ્ય બાબતો છે, એના 2 મુખ્ય પાસા છે, શાખાઓ છે. એક શારીરિક માનસશાસ્ત્ર અને બીજું છે એ સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્ર. સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્ર અને જીવસૃષ્ટિ કરતા અન્ય જીવસૃષ્ટિ કરતા માનવ પ્રાણી જેને કારણે પોતાની આગવી ઓળખ નિપજાવી શક્યો છે તે ભાષાનું અને અન્ય ઘટકોનું અધ્યયન કરે છે. ભાષાને કારણે માનવ સમુદાય પેઢી દર પેઢી જ્ઞાનના સંચિત વારસાનું જતન કરી શકે છે. સંસ્કૃતિ એ કુદરતે આપેલો વારસો નથી, માનવે એનું નિર્માણ કર્યું છે. E.B. ટાઈલર એણે સંસ્કૃતિ માટે જે કહ્યું છે કે સંસ્કૃતિ એટલે શું, કોને સંસ્કૃતિ કહેવાય, તો E.B. ટાઈલર કહે છે કે સંસ્કૃતિ જેમાં જ્ઞાન, વિશ્વાસ, કળા, નીતિ, વિધિ વિધાન, રીત રિવાજ તથા અન્ય એવી વિશિષ્ટતાઓ અને પરંપરાઓ જે માનવ સમુદાયના જીવનનો એક અભિન્ન હિસ્સો હોય એને સંસ્કૃતિ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા મારે ખાસ કહેવું છે કે ભાષા જો ન હોય તો પેઢી દર પેઢી જે જ્ઞાનનો સંચય થયો છે એ જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચી ન શકે. એ જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચ્યું એને જ કારણે આપણે ઉત્તરોત્તર આગળ વધી શક્યા છીએ. તો આ સંસ્કૃતિ એટલે શું? આપણે સામાન્ય રીતે ભારતીય સંસ્કૃતિ, વિશ્વની સંસ્કૃતિ, માનવ સંસ્કૃતિ એમ સંસ્કૃતિ શબ્દનો વારંવાર પ્રયોગ કરીએ છીએ. તો આ સંસ્કૃતિ છે એના મુખ્ય પાસાઓ કયા, કઈ બાબતો છે કે જેને આપણે સંસ્કૃતિનું ઘટક કહી શકીએ?
તો એ છે સૌથી મહત્વનું કે સંસ્કૃતિ છે એ માનવ નિર્મિત છે. આપણે તો પશુઓની પક્ષીઓની ભાષા જાણતા નથી. પક્ષીઓની ભાષા જાણતા હોત તો આપણે એની સંસ્કૃતિને પણ સમજી શક્યા હોત. પણ આપણે માનવ ભાષા છે એના દ્વારા આ માનવ સંસ્કૃતિને સમજી શકીએ છીએ. એટલે સંસ્કૃતિ એ મનુષ્ય દ્વારા નિર્માણ પામી છે અને એનામાં જે સાંસ્કૃતિક વિશેષતાઓ છે એનું જતન કરવાની, એનું સંવર્ધન કરવાની એક વિશેષ ક્ષમતા હોય છે. સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ પરિસરગત મનોવિજ્ઞાન અને ઐતિહાસિક જૈવિક સંદર્ભ વિશેષો વગેરે દ્વારા થાય છે. સંસ્કૃતિની સંરચના અનેક ઘટકો વડે થાય છે, જેમાં સૌથી નાના ઘટકને આપણે સાંસ્કૃતિક તત્વ કહીએ છીએ. અનેક તત્વોના સંમિલનથી કોઈ એક સંકુલ તત્વ સમૂહનું નિર્માણ થાય છે. એટલે કે સંસ્કૃતિ છે કોઈ એક બાબતને આપણે કહી શકતા નથી, પણ અનેક નાની 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 વાતો જોડાઈ અને સંસ્કૃતિ બને છે. એ જ રીતે એક જ સંસ્કૃતિમાં એકથી વધારે પ્રેરક સિદ્ધાંતો હોય છે, જેને કારણે તેની વિશિષ્ટતાઓનું નિર્માણ થાય છે. સંસ્કૃતિ અનેક વિભાગોમાં વિભાજિત હોય છે, જેમ કે ભૌતિક સંસ્કૃતિ, જેમાં ટેકનિકલ જ્ઞાન, શાસ્ત્રો વગેરેનું જ્ઞાન, સામાજિક સાંસ્કૃતિક વ્યવસ્થા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સંસ્કૃતિ પરિવર્તનશીલ હોય છે. જો પરિવર્તનશીલ ન હોય તો એ બંધિયાર બની જાય, અને જો બંધિયાર થાય તો એનો નાશ થતા વાર લાગે નહીં. એટલે સંસ્કૃતિ હંમેશા પરિવર્તનશીલ હોય છે. નવું નવું અનેક જે કંઈ શોધાય છે એને એ પોતાનામાં સમાવતી આગળ ચાલે છે. પણ આ પરિવર્તનશીલતા જે છે એ બાહ્ય પ્રભાવોને ઝીલવામાં એ ઉતાવળ કરતી નથી. ધીરે ધીરે, જેમ આપણે ત્યાં ગામડામાં આજે પણ જે છે માટીના માટલામાં પાણી ભર્યું હોય અને ધીમે ધીમે એમાંથી પાણીના ટીપા બહાર આવે, પાણી જવાય એવું આપણે જે કહીએ છીએ, એ રીતે જે કંઈ આજુબાજુના પરિવર્તનો છે એને એ ધીમે ધીમે પચાવીને ગ્રહણ કરે છે. એકાએક એના ઉપર આપણે આરોપી દઈએ તો એ વસ્તુ ક્યારેય એમાં ઉમેરાતી નથી. સંસ્કૃતિના માધ્યમથી માનવી પોતાના સમગ્ર પરિવેશ અને માનવ સમુદાયની સાથે અનુબંધિત થાય છે. સંસ્કૃતિના આ વિવિધ વિભાગોનું નિર્માણ ભાષાના માધ્યમથી થાય છે. માનવી સાંકેતિક ભાષા અને ચિત્રલિપિથી શરૂ કરીને ભાષાના વાચિક અને લિખિત એવા અર્થઘન સ્વરૂપ સુધી પહોંચે છે. સમગ્રપણે જોઈએ તો ભાષા એ માનવ સંસ્કૃતિનું કેન્દ્રબિંદુ છે, જેની આસપાસ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનના વલયો એ રચાતા જાય છે. આ ભાષા એના મહિમાની સંસ્કૃતિના સંદર્ભે જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે પહેલો જ મુદ્દો આવીને ઊભો રહે છે, અને તે છે માતૃભાષાનો. માતૃભાષા એનો મહિમા કેટલો છે તો આપણે બધા કહીશું કે ખૂબ છે. પણ સાંપ્રત સમયના પ્રશ્નના સંદર્ભે આપણે વિચારીએ તો માતૃભાષાની સ્થિતિ કઈ છે કે ગુજરાત સરકારે એવો આદેશ બહાર પાડવો પડે, અને બહુ સારું કામ કર્યું છે આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ, એવો આદેશ બહાર પાડવો પડે કે પ્રાયોગિક ધોરણે અલબત્ત, પણ ગુજરાતના 4 શહેરોમાં જાહેર સ્થળો ઉપર, એટલે કે દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ, મોલ, થિયેટર વગેરે જાહેર સ્થળો ઉપર જે બોર્ડ મૂકવામાં આવે છે, એ બોર્ડ એમાં બીજી જે ભાષા, અંગ્રેજી, હિન્દી જે કંઈ રાખવું હોય તે રખાય, પણ ગુજરાતી ભાષામાં તો બોર્ડમાં અચૂકપણે લખવાનું રહેશે. આવો આદેશ ગુજરાત સરકારે કર્યો છે. 1 થી 12 ધોરણ સુધી ગુજરાતીનું અધ્યાપન ફરજિયાત એવો આદેશ પણ થયો છે, આપણે જાણીએ છીએ. નવી શિક્ષણ નીતિ એમાં પણ પ્રાદેશિક ભાષાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. આ એટલા માટે જરૂરી છે કે ભાષા એ ભાષા વિજ્ઞાનમાં આપણે ભણાવીએ છીએ એ રીતે માત્ર કમ્યુનિકેશનનું સાધન નથી, પણ ભાષાની સાથે એક આખી સંસ્કૃતિ જોડાયેલી છે.
જે કોઈ સૌરાષ્ટ્રના આમાં છે, આ તો રાજકોટમાં એટલે કે સૌરાષ્ટ્રમાંથી જ પરિસંવાદ છે અને ઘણા લોકો સૌરાષ્ટ્રના છે. એમને ખબર છે કે માએ દુખણા લીધા, ભાભીએ દુખણા લીધા. આ દુખણા શબ્દ એક બોલતાની સાથે જે કાંઈ અર્થ વલયો આપણા મનમાં જાગે છે, એ જો ગુજરાતી અને દુખણાનો તમે અંગ્રેજી કરી આપો તો સાચા. એટલે ભાષા બદલાય છે ત્યારે સાંસ્કૃતિક સંદર્ભો પણ બદલાઈ જાય છે. અંગ્રેજીમાં એક જે રાઇમ્સ છે, બાળકો જે જોડકણા ગાય છે, એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે રેઇન રેઇન ગો અવે એ રીતે ગાવામાં આવે છે. જ્યારે આપણા બાળકો એ કયું ગાય છે જોડકણું, તો આવરે વરસાદ, ઘેબરિયો પ્રસાદ, ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક. ત્યાં રેઇન રેઇન ગો અવે ગવાય છે. અને ત્યાં એટલે કે બ્રિટનમાં, અંગ્રેજી ભાષા એ બ્રિટનની છે, ત્યાં રેઇન રેઇન ગો અવે ગવાય છે અને આપણે ત્યાં આવરે વરસાદ ગવાય છે. કેમ આવું? આવડો મોટો તફાવત? એક જગ્યાએ વરસાદને જાકારો, બીજી જગ્યાએ વરસાદને આવકારો. આવો તફાવત કેમ? તો ભૌગોલિક, પ્રાદેશિક, સાંસ્કૃતિક તફાવત છે. અને એટલા માટે આપણે સમજવાની જરૂર છે કે આપણે અંગ્રેજીનો વિરોધ નથી કરવાનો, પણ માતૃભાષાને ભોગે અંગ્રેજી આવે એવું ન ચલાવી લેવાય. કારણ કે આપણી સંસ્કૃતિમાં આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરીએ છીએ. ફૂંક મારી અને મીણબત્તી ઓલવવાની પરંપરા એ આપણી નથી. આપણે ઓલવવામાં નથી માનતા, આપણે પ્રગટાવવામાં, ઉજાસને પ્રગટાવવામાં માનીએ છીએ. આપણે વરસાદને જાકારો નથી આપતા, આપણી તો કૃષિ સંસ્કૃતિ છે. આપણે ત્યાં વ્યવસ્થિત 4 મહિનાનું ચોમાસું છે અને માટે આપણે આવરે વરસાદ કહીએ છીએ. બ્રિટનમાં ગમે ત્યારે સાંજ પડે વરસાદ આવી જાય છે. લોકો વરસાદથી કંટાળી જાય છે કારણ કે કોઈ સિઝન જ નથી કે 4 જ મહિના વરસાદ આવે. અને એટલે રેઇન રેઇન ગો અવે એ ત્યાંના બાળકોને ગાવું પડે છે. આ તફાવત એ આખોય જે પ્રાદેશિક, ભૌગોલિક અને એ બધાના પરિણામે સાંસ્કૃતિક તફાવત, એ તફાવત આપણે જો નજરમાં ન રાખીએ તો ભાષા અને સાહિત્યનું આપણું અધ્યયન, અધ્યાપન એ અધૂરું ગણાય. મારો સમય પૂરો થવા આવે એ પહેલા મારે 2-3 મહત્વની બાબતો કહેવી છે. અને તેમાંની એક, એ માતૃભાષાનું શું મહત્વ છે તો આપણે જાણીએ છીએ. ગાંધીજી, વિનોબા ભાવે, મહાદેવ દેસાઈથી માંડીને અનેક લોકોએ કહ્યું છે કે માતૃભાષા છે એનું અનોખું મૂલ્ય છે. જેટલું મૂલ્ય માના ધાવણનું છે, એટલું જ મૂલ્ય મનુષ્યના ઘડતરમાં એ માતૃભાષાનું છે. મારે બહુ જાણીતા આપણા જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત કન્નડ લેખક યુ આર અનંતમૂર્તિ એનું એક વાક્ય વિધાન તમારી સામે મૂકવું છે. યુ આર અનંતમૂર્તિ એક જગ્યાએ કાર્યક્રમમાં ચીફ ગેસ્ટ હતા અને એમણે વ્યાખ્યાન આપવાનું હતું. ત્યારે એમણે બહુ જ માર્મિક રીતે કહ્યું કે અત્યારે બધી જ જગ્યાએ અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલો ખુલી રહી છે અને પ્રાદેશિક ભાષાઓ છે એનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે. આ બહુ ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ છે. એમણે કહ્યું કે એક સમય એવો હતો કે માનો કે હું ગુજરાતમાં છું, તો ગુજરાતની આસપાસના જે પ્રદેશો છે, રાજસ્થાન છે, મહારાષ્ટ્ર છે, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, એટલે કે હિન્દી, મરાઠી, બંગાળી, રાજસ્થાની, આ આપણા સીમાડાની સીમાવર્તી ભાષાઓ એ થોડી થોડી તો આપણને આવડતી હોય. અને એમણે કહ્યું કે એ રીતે મને કે મારી પેઢીને 3-4 ભાષાઓ તો આસાનીથી આવડતી હતી. એને બદલે હવે એ 3-4 ભાષા તો દૂરની વાત છે, માતૃભાષા પણ નવી પેઢીને ન આવડતી હોય એવો સમય અત્યારે આવ્યો છે. એને માટે એમણે ખૂબ મોટી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. એટલે આપણે માતૃભાષાનું જતન થાય એને માટે ખૂબ જાગૃતિપૂર્વક કામ કરવાની જરૂર છે. ફરીથી કહીશ કે અંગ્રેજીનો વિરોધ નથી, અંગ્રેજી માધ્યમનો વિરોધ છે. અંગ્રેજી સારું હોય એ ખૂબ સારી વાત છે, કારણ કે વિશ્વભરનું જ્ઞાન આપણે આંગણે આવી શકે. પણ અને હું અહીંયા અમેરિકામાં જોઉં છું, જે 8 માળ 10 માળની લાઇબ્રેરી, વિશાળ ભવનો છે, ગ્રંથાલયો છે, એ હું જોઉં અને મને અજંપો ઉપડે છે. એમ થાય કે આ જિંદગીમાં તો આ બધું વાંચી નહીં શકાય. પણ જેટલું વાંચ્યું છે અને હજુ જે કંઈ વંચાશે તો એ આ ભાષા થકી વંચાવાનું છે. ગ્રંથમાં છે તો આપણે જે ગ્રંથગત છે એને મનોગત કરી શકવાના છીએ. જે મહત્વનો એક મુદ્દો તમારી સામે બીજો મૂકવો છે ભાષા સંદર્ભે,
તે એ છે આજના સમયમાં જે પડકારો છે આપણી સામે. એક તો માતૃભાષાનું જે રીતે ધોવાણ થઈ રહ્યું છે, માત્ર ગુજરાતી એવું નથી કહેતી, પ્રાદેશિક ભાષાઓ જે વિશ્વ કક્ષાએ જે અભ્યાસો થયા છે એમાં આગાહી કરવામાં આવી છે કે થોડા જ વર્ષોમાં વિશ્વની અનેક ભાષાઓ છે નામશેષ થઈ જવાની છે. તો આપણી ગુજરાતી ભાષા, આપણી ભારતીય ભાષાઓ એ નામશેષ ન થઈ જાય એ જોવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે. કારણ કે ભાષા એ માત્ર કમ્યુનિકેશનનું સાધન નથી, પણ એ આપણી સંસ્કૃતિ છે, એની સાથે એક આખી સંસ્કૃતિ જોડાયેલી છે. જો એ સંસ્કૃતિ નહીં ટકે તો આપણું અસ્તિત્વ કેવું રહેશે? તમે પાયા વગરના મકાનની કલ્પના કરી શકો? તમે મૂળિયા વગરના વૃક્ષની કલ્પના કરી શકો? તો સાંસ્કૃતિક ધરોહર વગરના માનવીની કલ્પના પણ કરવી અશક્ય છે. મનુષ્ય પોતાની સંસ્કૃતિમાં જ મૂળિયા નાખી અને ઉછરે છે, પોષણ પામે છે અને વિકસે છે. એટલે આપણી સંસ્કૃતિ એ આપણી પછીની પેઢીમાં જાય એને માટે માતૃભાષાને ટકાવવી ખૂબ જરૂરી છે. નહીતર આ ગ્રંથ ભંડારોમાં ગુજરાતી ભાષામાં જે જ્ઞાનનો વારસો પડ્યો છે એ કેવી રીતે આપણી પછીની પેઢી સુધી પહોંચશે? એટલા માટે પણ માતૃભાષાનું જતન કરવાની ખૂબ જરૂર છે. જે બીજો એક મોટો પડકાર છે તે એ છે વાચન રુચિ ઘટી છે. અહીંયા મોદી સાહેબને ખૂબ આદર સાથે યાદ કરવા પડે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે વાંચે ગુજરાત નામે અભિયાન ચલાવ્યું હતું. મહાદેવભાઈ દેસાઈ નવસારીના, હમણાં જ જેમનું અવસાન થયું, તો એમણે એ નાને પાયે નવસારીમાં શરૂઆત કરી હતી અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એ આખા એ વિચારને ઝીલી અને વ્યાપક રીતે આપ સૌ જાણો છો વાંચે ગુજરાત અભિયાન ચલાવ્યું હતું. તો આ વાંચે ગુજરાત એ આજે પણ અભિયાન આપણે ચાલુ રાખવાની જરૂર છે. કારણ કે નવી પેઢીના હાથમાં જે ટેકનોલોજી આવી છે સારી છે. યુટ્યુબ ઉપર ગૂગલ સર્ચ કરીને આપણે ઘણી બધી માહિતી તત્કાળ મેળવી શકીએ છીએ. ડિજિટલ ફોર્મમાં ઘણું બધું આપણને અવેલેબલ છે, પ્રાપ્ત છે. પણ સાથે સાથે ગ્રંથાલયોમાં ગ્રંથ વારસો છે એ આપણી નવી પેઢી વાંચે એને માટે અનેકવિધ રીતે, અને આ બધા તેજસ્વી અધ્યાપકો જોડાયા છે અને એમની પાસે અનેક નવા વિચારો હશે. સૌ પોતપોતાના સ્તરે પોતાના મૌલિક વિચારોથી વિદ્યાર્થીઓને વાંચવા માટે પ્રેરે એવી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરી શકે છે. અને બીજું છે જે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમો છે, એ દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમો એણે આપણને જકડી લીધા છે. ટીવી સારું છે, ચેનલો સારી છે, પણ તેમ છતાં બધો જ સમય એ લઈ લે તો આપણી મૌલિક કલ્પનાઓ એને અવકાશ નથી. તમે એક પુસ્તક વાંચો, પુસ્તકમાં જંગલ આવ્યું એમ વાંચતાની સાથે તમારા મનમાં જે જંગલના દ્રશ્યો સર્જાવા માંડે, અને કોઈ ટીવી સિરિયલનો દિગ્દર્શક ટીવી ફ્રેમમાં તમારી સામે એક જંગલ મૂકી દે છે તો તમારું દિમાગ એ નક્કી ફ્રેમમાં જ વિચારે છે, પછી મૌલિક રીતે એ વિચારતું નથી. એટલે એ પણ એક પ્રશ્ન, પડકાર, એનો સામનો આપણે કરવાનો છે. અને જે એક ડિજિટલ માધ્યમથી શિક્ષણ આપવાની પરિસ્થિતિ અત્યારે ઊભી થઈ, એના જે પ્રશ્નો છે તો બહુ મોટા પણ છે અને બહુ ગંભીર પણ છે. જ્યાં ઇન્ટરનેટ પકડાતું જ નથી ત્યાં આગળ આપણે ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવાનું હોય તો ઘણી મુશ્કેલી છે. મારા વનવાસી વિસ્તારના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, એને મેં આ કોરોના કાળ દરમિયાન જ્યારે ઓનલાઈન શિક્ષણ આપ્યું ત્યારે એમના પ્રશ્નોથી હું વાકેફ થઈ છું. ઇન્ટરનેટ પકડાતું ન હોય, નેટવર્ક ન હોય, અને એમણે પોતાના મકાનની છત પર જઈને કનેક્શન મેળવવું પડે, કોઈ ટેકરા ઉપર જઈ અને કનેક્શન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે. આ પ્રશ્નો છે, પણ એની વચ્ચે પણ આપણે કામ કરવાનું છે, અટકવાનું નથી. એટલે બીજું, નવા સમય, આવનારા સાંપ્રત સમય તો ખરો જ, પણ આવનારા સમયની જે માંગ છે એને પણ ભાષા સાહિત્ય સંદર્ભે સમજવાની જરૂર છે. હવે પછીના સમયમાં જે ડિજિટલ માધ્યમ વધારે ને વધારે મજબૂત થવાનું છે, એટલે ઈ બુક્સ આવી જ ગઈ છે અને હજુ વધારે મોટા પ્રમાણમાં આવશે. ઓડિયો બુક્સ પણ આવી છે અને હજુ વધારે મોટા પ્રમાણમાં આવશે. એટલે આપણે પણ એનો ઉપયોગ કરતા થઈએ, આપણા વિદ્યાર્થીઓ પણ એ ઉપયોગ તરફ જાય.
એક બાજુ ગ્રંથાલયો પણ છે, બીજી બાજુ ડિજિટલ ગ્રંથાલયો પણ છે. તો આ બધાનો ઉપયોગ કરતા પણ આપણે શીખીએ. મને લાગે છે કે સાંપ્રત સમયના પડકારો સંદર્ભે પરિસંવાદના આરંભે કેટલીક મૂળભૂત બાબતો તરફ મારે જે નિર્દેશ કરવો હતો એ મારા વક્તવ્યમાં મેં કર્યો છે. અને સૌથી છેલ્લે એક વાક્ય કહી અને મારું વ્યાખ્યાન હું પૂરું કરીશ, અને તે એ છે કે મનુષ્ય તરીકેની આપણી સંવેદનશીલતા, દયા, માયા, કરુણા, પ્રેમ એને ટકવા દેજો. એને તમે ભૌતિકતાના હુમલામાં ખોવાઈ જવા ન દેશો. તમારી આસપાસ સહૃદય વાતાવરણ ખડું કરજો. જીવન તો જ જીવવા જેવું લાગશે તમને સૌને. આ સમગ્ર પરિસંવાદનું આયોજન કરનારને અને સહભાગી થનાર સૌને હું અભિનંદન આપું છું. આપણી આજ રળિયામણી છે, આવતીકાલ વધારે રળિયામણી થાય એ આવા પ્રયત્નો થકી થશે એની મને શ્રદ્ધા છે. ફરીથી સૌને અભિનંદન, આભાર, ધન્યવાદ. Thank you so much, ma'am. The multifariousness of ma'am's talk was absolutely mind-blowing. She covered an entire range of topics from our everyday life, technology, its pros, its cons, to insightful comments on psychology and our culture. She dwelt upon the components and aspects of culture in great detail. She also demonstrated the link and connection between culture and language and showed how culture goes into our being and shaping. She led the way to the contemporary scenario, issues, solutions. Ma'am has justified, glorified, and done apt justice to the theme of the conference and the tone of the communication. For our plenary talk 1, we have Dr. Amita Valmiki, ma'am. She is the Associate Professor and Head, Department of Philosophy, Ramanujan Junjunwala College of Arts, Science and Commerce, Ghatkopar, Mumbai. She is a visiting faculty at Department of Philosophy, University of Mumbai. She was a member of Board of Studies in Logic and Philosophy at University of Mumbai. Her PhD thesis was entitled Man, Religion and Society. She has presented papers at various conferences, seminars and colloquiums at national and international level in more than 12 countries. She has been awarded twice the Postdoctoral Research Fellowship and has been a visiting faculty at Department of Philosophy and Religious Theories at Bonn University, Germany. She has published a book titled Mystical Worlds, Social, Spiritual and Secular. She has co-edited a book titled 100 Years of Indian Cinema, Issues and Challenges in Retrospection. She has published more than 50 articles in various books and in national and international journals. She has co-organized national and international conferences and colloquiums. Her special areas of interest include ethics, theistic existentialism, philosophy of religion, mysticism, aesthetics, and philosophy of film. Ma'am, I welcome you with all my heart and request you to deliver the plenary talk. Amita, ma'am, please. So much for this wonderful introduction. I don't think so that I need to be really spoken about so gloriously. Thank you so much. I also thank Usha madam for giving such a wonderful keynote address. And at the very outset, I would like to thank Dharmendrasinhji Arts College, Rajkot, and also Ayudh Publication, Bhavnagar, Gujarat, for giving me this wonderful opportunity to present my ideas and views on women empowerment in present era. Special thanks goes to very dear friend, Dr. Bhavesh Kacharia, sir. Thanks for this opportunity and thanks for selecting me. I really think that I question myself, do I deserve this? Thank you so much once again. So I start presenting and I would like to share my PPT. So this is of course the introduction to my topic, women empowerment in the present era. According to Simone de Beauvoir, man is defined as a human being and woman as a female. Whenever she behaves as a human being,
She is said to imitate the male. Simone de Beauvoir says this. I quote Hannah Arendt. She says, I'm not at all disturbed about being a woman professor because I'm quite used to being a woman. And the great mystic Kashmiri Shaivite saint, mystic saint, Laleshwari says, it covers your shame, keeps you from shivering. Grass and water are the food it asks. Who taught you, priest man, to feed this breathing thing to your things of stone? So we find women and gender discrimination, time immemorial, has been topic of discourses all over the world. Not that woman is liberated and emancipated in this postmodern world. They were, are, and not to speak of future at present, their position till date has been always subordinate to men in our societies. Gender equity is need of the hour. According to Simone de Beauvoir, in her book, The Second Sex, man has always been the subject, self, essential and transcendental, while women are the other, the object and inessential. The pathetic position granted by men to women is unwelcome and unfortunate. We need a drastic metamorphosis that can transgress and transform the locale and situation of women to be at par with the opposite sex. The attempt in women emancipation is being in operation in contemporary times. But there is a big chasm between theory and praxis. De facto, things are improving for betterment day by day. First of all, in the country like India, there has been a big divide brought about by caste system, and women suffer most in this category also. The upper caste women suffer humiliation in the hands of upper caste men, and following castes women suffer humiliation at the hands of men of all castes and women of upper caste. Same echo of humiliation is heard among the race discrimination in countries of Europe and especially in America. Therefore, Maya Angelou's lines from her poem, Still I Rise, make sense here. She says, you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I will rise. It is therefore obvious through remote ages till date that the stature of women has been underestimated. Though in history, women have been accepted as goddesses, worshipped and revered. We have goddess Saraswati and Lakshmi, likewise in Rome, goddess Minerva, in Middle East, goddess Aduna, in Egypt. But women never experienced that equal status at par with men. The feminist movement brought about a pace and agility in female positioning, but on paper, not in praxis. This is a sad thing. Feminism in contemporary times is defined as the belief in the social, economic, and political equality of the sexes. Although largely originating in the West, feminism is manifested worldwide and is represented by various institutions committed to activity on behalf of women's rights and interests. The movement forward is desirable and preferable. These feminists have done quite a commendable job and tried to do their best to instill egalitarian society, especially in matters related to gender disparity. Say, for instance, Susan B. Anthony fought for women's right to vote. Rosa Parks is known for civil rights movement, standing tall against segregation. Betty Friedan espoused for gender equality. Margaret Higgins Sanger worked for birthright controls. Simone de Beauvoir, along with being a philosopher, was feminist activist, and many more. But the feminist movement, as old as before Common Era began, much earlier than the Common Era began. We have a host of female mystic saints, though not explicitly, have immensely contributed in bettering the position of women.
Keeping in mind our own country, we have Buddhist, Jain, Hindu, and various sects within Hinduism, in Sikhism. As for now, Semitic religions like Christianity, Islam, and Judaism are part and parcel of Indian nation. Women from all religions and communities, either theistic or plenary, contributed in feminist movement. As noted earlier, they were not openly feminist, but nowhere their contribution can be underrated in feminist movement. I hope my slide is moving. Thank you. The Buddhist nuns' poems called the Theri Gatha, which belongs to 6th century BCE, that is much earlier, more than 2000 years, depicts their blatant attitude that exhibit their open rebelliousness towards worldly traditional orthodoxy, and their love and respect for Buddha is remarkable. As noted in the book Epitome of Pali Canon, I quote from there, the Theri Gatha, often translated as verses of the elder nuns, in Pali Theri, elder, that is feminine, plus Gatha is verse, is a Buddhist scripture, a collection of short poems supposedly recited by early members of the Buddhist Sangha in India around 600 BC. In the Pali canon of Theravada Buddhism, the Theri Gatha is classified as part of the Khuddaka Nikaya, the collection of short books in the Sutta Pitaka. It consists of 73 poems organized into 16 chapters. It is the earliest known collection of women's literature. Unquote. There were many restrictions on women to join sanghas, and the 8 weighty laws were implemented to any woman who would baptize into renunciation, that is sannyas, and become a nun, recite poems of rebellious nature. For instance, Theri Muta expresses herself on matter of freedom and mystical knowledge in following manner. She writes, "Oh, so freed, so thoroughly freed am I, from 3 crooked things set free, from mortar, pestle, and crooked old husband. Having uprooted the craving that leads to becoming, I am set free from aging and death." So we find these theories made remarkable contribution unknowingly to feminist philosophy and women empowerment. As noted by Tiffany K. Vane, I quote, "In recent discussions of Asian and Indian feminism, the Theri Gatha has come to be celebrated as one of the first resources featuring voices of women's true emancipation." Unquote. These theories featured contemporary feminist philosophy. The feminist ideology well manifested in the following words of Theri Sumangal Mata. She says, "A woman well set free from kitchen drudgery, free from the harsh grip of hunger, free from empty cooking pots, free too from that unscrupulous man, the weaver of sunshades. Calm now and serene I am, all lust and hatred purged. To the shade of the spreading trees I go and contemplate my happiness." Coming to Jainism, the Digambara sect of Jainism give a secondary position to women, as we know, because of certain reasons in comparison to men. As for liberation, women cannot go naked as men can. But Shvetambara sect holds a contradictory view. Jainism accepts equality of all creatures, and therefore women definitely have their role, though sectarian differences prevail. Since the tradition of Arikas, Sadhvis, is prevalent in Jainism, in the Shvetambara sect of the Jainism especially, where liberation is granted to women. According to N. Shanta, it is by way of the 3 jewels that one attains moksha. Nowhere in the Agamas it is stated that women are unable to realize these 3 jewels, the right faith, right knowledge, and right conduct. Unquote. De facto, it implies women are considered at par with men. Contemporary names like Jnanmati Mataji, Sadhvi Champa, etc. These examples we do have. As Manisha Sethi mentions in her article Chastity and Desire, representing women in Jainism, I quote from there,
What remains undisputed also is the visible numerical predominance of female ascetics over male ascetics, both in contemporary and historical times. A census of the Jaina mendicant, that is sannyasis, population in late 1990s gave the following figures, which is amazing. Total Jain mendicants, sadhus that we have is 11,518. Male sadhus, that is mendicants, we have 2,572, while female mendicants we are 8,946. This is amazing. In the statistics, women have excelled in number in comparison to men on the path of asceticism. Hinduism has a glorious history of female mystic saints with highly rebellious attitude to social evils and orthodoxies with dogmatic outlook. These mystic saints mocked pedantry and did not make any distinctions of race, caste, class, leave apart gender. There is no discrimination of any kind. Say this for Hinduism or Islam. Their devotional path portrays their potential as a woman and womanhood, that which one can notice among contemporary feminists. Take, for example, Lardade's Wax. She denounced worldly life for life of spiritualism. A Kashmiri Shaivite, Lardade had troubled marital life. She shuns all that is to progress that comes in between the progress of the path of Shaivism. In one of her works, she narrates, "My Guru gave a single precept. Turn your gaze from outside to inside. Fix it on the hidden self. I, Lalla, took this to heart and naked set forth to dance." She has aversion for any kind of discrimination. In another of her works, she tries to voice against religious discrimination. She says, "Shiv is all-pervading and present in each particle. Never differentiate between Hindu and a Muslim. If you are shrewd and intelligent, know thyself. There lies acquaintance with God." So we have in the state of Maharashtra that has produced number of glorious female saints who reflected in their poems the agony and problems faced by women. If it was true in those times, it is equally true in contemporary times. Bahinabai had visions of another great saint from Maharashtra, Sant Tukaram, who welcomed her to the spiritual life of bhakti. She is caught in the netting of marital life, and she was belittled for being a woman who would never possess the truth. In answer to this, in one of her Abhangas, holy poem, she retaliates. She sings, "The Vedas cry aloud, the Puranas shout, no good may come to woman. I was born with a woman's body. How am I to attain truth? They are foolish, seductive, deceptive. Any connection with a woman is disastrous." Bahina says, if a woman's body is so harmful, how in this world will I reach the truth? So we come to Janabai, 13th century AD poetess, is exceptional in her feminist outlook. A Dalit devotional poetess of high stature did not intentionally work for improving the conditions of women at large, but her poems, known as Abhangas, are unique and rebellious in character. Sant Namdev, another great saint from Maharashtra, is all praises for Janabai. He says, "Jani's Abhangas are composed by God himself. All saints listen to her religiously. Blessed is Jani, blessed is her devotion." Usually, excuse me, the designation of saint is associated to males. But these women saints changed the scenario, and they were on equal pedestal like their male counterparts. In one of her rebellious Abhangas, Janabai sings, "Let me not be sad because I am born a woman. In this world, many saints suffer in the way." She openly retaliates towards the insignificant position that women were put in. They were not allowed to study Vedas and leave the household chores. She sings, and she sings so beautifully, "Cast off all shame and sell yourself in the marketplace. Then alone can you hope to reach the Lord. Cymbals in hand, a veena upon my shoulder.
I go about. Who dares to stop me? The pala of my sari falls away, and this is a scandal. Yet I will enter the crowded marketplace without a thought. Jani says, my lord, I have become a slut to reach your home. So we find, indeed, there are many female saints who showed feminist sparks in their devotional literature. How can we miss out on Mirabai, who transcends all kind of discriminations in society, be it tribal, caste, class, race, or gender? In one of her poems, she praises Shabri, a tribal woman, for her ultimate devotion for Lord Ram in the following words. The Bhil woman tasted them plum after plum, and finally found one she could offer him. What kind of gentle breeding was this? And hers was no ravishing beauty. Her family was poor, her caste quite low, her clothes a matter of rags, yet Ram took that fruit, that touched spoiled fruit, for he knew that it stood for her love. This woman was a woman who loved the taste of love, and Ram knows no high, no low. What sort of Vedas could she ever have learned? But quick as a flash, she mounted a chariot and sped to heaven into swing on a swing, tied by love to God. You are the Lord who cares for the fallen. Rescue whoever loves as she did. Let Meera, your servant, safely cross over a cow-herding Gokul girl. As mentioned in the book, Women and the Law, Dalbir Bharti makes a special mention of Bahinabai, Janabai, and Mirabai. Janabai suffered double-edged humiliation, first as being a woman and second as being a Shudra, low caste. But there was nothing stopping her to move on the onward path of devotion. Any which ways, women were not having access to religious scriptures. Bahinabai was a Brahmin who had Tukaram of low caste as a spiritual realm. Hello. She excelled in her spiritual realm than her Brahmin husband. This is something that is to be noted. Mirabai is an obvious rebel, as nothing can stop her on her devotional path and her love for Krishna. The themes of these three saint poets have a great deal to do with the oppressiveness of religious social mores, especially in relation to women. Coming to these women saint poets broke the draconian code of conduct that was enforced on by Manusmriti. This is the point of introspection that isn't this situation found today rampant in our society? And it is conspicuously seen in our social, economic, political, and religious realms that women are considered second-grade citizens. So movement of women emancipation, if felt seriously in pre-medieval, medieval, and or post-medieval era, it is equally relevant in present times. These female mystic saint poets from their literature reflected the agony and pathos of being a woman. Though their goal was completely different, their poems echoed the feminist sparks, which is a dire necessity in present times too. One of the Alvar saints from the South India, the only female Alvar, Sri Vaishnava tradition, saint, deified, as a god worshipped among the 12 Alvars, Andal, composed two well-known poems, Tirupavai and Nichiyar Tirumuli. Andal's poems, especially Nichiyar Tirumuli, are full of love for Vishnu, and expression of love is in both forms, platonic as well as physical. This created a stir in society. How can a young unmarried poetess write in this format? She boldly, Andal boldly and loudly expresses bridal mysticism in her poems. Following are the few lines from her poem. When she covers her round breasts with perfume, sandal paste, and pearls, they turn to fire. When even the full moon's white rays burn, she grows thin. When the wave-tossed sea cries aloud, she too cries aloud. Her body, the color of young mango leaf, has turned sickly gold.
The bangles do not stay tight on her hands. What indeed are your intentions about my daughter, my girl covered with jewels? She says. Translated by Ramanujan, so this is really perfect translation. So is Akka Mahadevi, Karka 1130 to 1160, exclusively feminist in her writing. She belonged to a Veer Shaiva Bhakti movement. Like other Bhakti Margin revolutionary poet saints, the Veer Shaivites were social and spiritual revolutionaries in Karnataka during the 12th century. They opposed Orthodox Hinduism and its practices, for instance, caste and the system of worship through temple and priest. Their key form of communication was through vachanas, or sayings which were free verse, hymns in their mother tongue. Through vachanas, the Veer Shaivites also recited local folklores and classical traditions. These features are clearly seen in Akka Mahadevi's poems. She voiced against the patriarchal society in which women face number of hassles. When her husband Kaushika did not keep marital agreement that he had with Akka, she renounced all luxuries and sang, "Don't hold me, don't stop me, let go of my hand, the hem of my sari." Guru became keen, linger, the bridegroom, and I, the bride, the whole world knows. Chenna Mallika Arjuna is my husband. Oh brother, no one else can be my man. So we find this immense power that these female mystic saints showed. But how can I miss one of her poems that reflects a feminist pointer where her love for Shiva is explicitly proclaimed? Please mark these words, and these are highly rebellious. Not one, not two, not three or four, but through 84,000 vaginas have I come. I have come through unlikely worlds, guzzled on, pleasure and pain. Whatever be all previous lives, show me mercy this one day, O Lord, white as jasmine. Judith Butler, born in 1956, and we are fortunate she is of our era, an American philosophical feminist who holds the view that gender is a social construct and the domination of man over woman continues. For her, gender is socially constructed and reflected in our repetitious behavioral patterns. And this is how suppression goes on of females and third gender. To voice against this is necessary, which was already initiated by female mystic saints through their life, philosophy, and literature. Butler says, I quote her, "We act as if that being of a man or being of a woman is actually an internal reality or something that is simply true about us, a fact about us. But actually it's a phenomenon that is being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start," unquote. Therefore, keeping with contemporary scenario, the pre-medieval and medieval mystic saints voiced clearly, female mystic saints, clearly and distinctly what is conveyed by Butler. Therefore, for them, all kinds of distinctions did not matter at all, be it religious, racial, again, class or gender. They roamed in the way they thought appropriate. They boldly proclaimed their love for God. They dissolved all biases and prejudices that acted as barriers for women emancipation. Salute to these master female mystic saints, those who could empower women in their times. In simultaneity, it is equally relevant in contemporary times. From all religions and from all various walks of life, these female mystics left their remarkable heritage for feminists to follow. In the end, I would like to quote Rabia, who was approximately born in 714 and expired in 719, or born in 718, sorry, and expired in 801 AD, from Basra, Iraq, who was accepted almost as a representative of the first development of mysticism in Islam.
She is considered as a saint par excellence among the hagiographies of Sunnite saints and a chief of the woman ascetics. In her poem, In my soul, there is a temple, a shrine, a mosque, a church where I kneel. Prayer should bring us to an altar where no walls or names exist. Is there not a region of love where the sovereignty is illumined nothing, where ecstasy gets poured into itself and becomes lost, where the wing is fully alive but has no mind or body? In my soul, there is a temple, a shrine, a mosque, a church that dissolves in God. That is what Rabia says. And this is what I wanted to speak about, some references which I have referred for this article for my presentation. And thanking you all, I just like to end by quoting Ayn Rand, who says the question isn't who is going to let me in, it's who is going to stop me, says Rand. Thank you very much. I stop sharing, and thanks once again for giving this wonderful opportunity. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. The concept described in Simone de Beauvoir's work, The Second Sex, to Maya Angelou's Straight as an Arrow direct poems. Ma'am has explored the movement of feminism from all vantage points and portrayed how it is manifested in the contemporary activities and scenario. Ma'am has even encompassed the Buddhist nuns' poems declaring rebellion against traditional orthodoxy. She has gone ahead to depict how feminism is adapted to the Indian society too. Ma'am, it was a wonderfully insightful and enlightening talk. Thank you so much, ma'am. Wonderful in explaining and summarizing the talk. Thank you so much. Thank you, ma'am. We now have our plenary talk 2 by Mr. Kashyap Rayani sir, who is a research scholar and a PhD student at the School of Computer Science and Informatics. He holds an MTech in Information Communication Technology from Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar, and a BE in Computer Science and Engineering from Vishveshwarya Technological University, Bengaluru. Before joining the University of Evora, he had worked as an assistant professor for 4 years. His current research goal is to develop artificial information, that is AI solutions that can perceive, learn from, and respond appropriately to people in real-life situations, allowing truly efficient and engaging long-term interactions with people. He is currently investigating and developing AI solutions for the Sentinel-2 satellite image, leading to a smart agriculture system. Prior to that, he has also worked as a data scientist on a project, an intelligent analysis system of open sources information for surveillance or crime control. Wow, sir, what an impressive resume. His today's topic is machine learning and technological advancement. And of course, he will be able to throw light on it. So, sir, I hand over the microphone to you. Thank you, Krishna. Okay, so thank you, Krishna, for the brief introduction. Yes, sir. Yeah, before starting the presentation, I would like to thank everybody in the committee for giving me the opportunity. And it was quite difficult for me because of the time. It was 3 when I woke up in the morning to listen everybody, but fortunately I was able to do it, so there was no problem. Let me share my screen. Yeah, so I'll be talking about machine learning and technological advancement. I heard previous 2 talks, like they were quite on the literature, so I'll be not talking much on literature. That's not my background. I'm mostly it's been like 12, 13 years since I've been working with computers and technological front. So what is machine learning? We hear everywhere artificial intelligence and machine learning, but people generally don't know what are the machine learning and what is artificial intelligence. But after this presentation, you will know that in your day-to-day life, you are using so many
applications or so many solutions which itself are machine learning and artificial intelligence. So before starting, just let me tell you a brief where I am. I'm currently in Portugal. It's a part of the European Union. And I've been associated with two universities, one in Lisbon, which is the capital, and I'm living in Évora, where I'm doing my PhD. So just bit information about the city. Its city itself is a UNESCO World Heritage Site, and it is the most preserved city in Portugal. It's a very small city. Let's say it was a Roman castle, and there's literally a boundary of 4 kilometers, and we are living inside the small castle. So the 2 is where I'm working, and the 12 is where I'm living. It's like in walkable distance, you can go everywhere. About the university, it was founded in 1559, so it is like quite old university. It's like more than 460-year-old, and there are still some rocks and walls preserved from those era. As this university is so old, it is offering a lot of different courses, 32 bachelor courses, 54 master courses, and in 31 doctoral degrees in different fields. About the place where I'm working from, this is the building from where I'm working. We have 14 faculties and more or less around 250, 260 students. And within our department, we are working on, let's say, a current, present, contemporary era research, starting from digital forensics to logic-based programming, machine learning, and natural language processing and information extraction. So let's talk about machine learning, because that's the most buzzword, you can say it. So everybody is talking about machine learning. So before starting machine learning, let's see what, in the simplest way, what can we say, what is machine learning if we want to explain somebody who doesn't know anything about technology. So learning is any process by which a system improves a performance from experience, meaning when a child tries to learn to walk, first child falls, then in the next attempt it tries to do better than the previous one. So system is also kind of same. Once it's tried to fail, and then the next time, in the next iteration, it's tried to perform better from the previous one. So let me give you a simple example. We all use calculator. So if you think a calculator as a traditional programming, where we have an input as a 5 and 5, and we want to do addition. So 5 plus 5, and we get an output of 10. But what is a machine learning? We don't give a program. We say 5 and 5, and we say we want output 10. What should be the program? Then the computer thinks logically, and it say, okay, it should be 5 plus 5, and you have output 10, so it should be a plus. So that is a basic theme of machine learning, is try to think logical rather than having, let's say, computational or programming. There is a small video. Just I wanted to confirm that you can hear the sound of this video. Please let me know. Our ability to learn and get better at tasks through experience. Yes. Yes. We can hear. Yeah, thank you. Is part of being Yes, human. yes. When we're born, we know almost nothing and can do almost nothing for ourselves. But soon, we're learning and becoming more capable every day. But did you know that computers can do the same? Machine learning brings together statistics and computer science to enable computers to learn how to do a given task without being programmed to do so. Just as your brain uses experience to improve at a task, so can computers. Say you need a computer that can tell the difference between a picture of a dog and a picture of a cat. You could begin by feeding it images and telling it, this one's a dog, that one's a cat. A computer programmed to learn will seek statistical patterns within the data that will enable it to recognise a cat or a dog in the future. It might figure out on its own that cats have shorter noses and that dogs come in a larger variety of sizes, and then represent that information numerically, organising it in space. But, crucially, it's the computer, not the programmer, that identifies those patterns and establishes the algorithm by which future data will be sorted. One example of a simple yet highly effective algorithm is to find the optimal line separating cats from dogs. When the computer sees a new picture, it checks which side of the line it falls on and then says either cat or dog. But of course there can be mistakes. The
the more data the computer receives, the more finely tuned its algorithm becomes, and the more accurate it can be in its predictions. Machine learning is already widely applied. It's the technology behind facial recognition, text and speech recognition, spam filters on your inbox, online shopping or viewing recommendations, credit card fraud detection, and so much more. At the University of Oxford, machine learning researchers are combining statistics and computer science to build algorithms that can solve more complex problems more efficiently, using less computing power. From medical diagnoses to social media. So as you can see, machine learning is everywhere, and actually we are using a lot of application, which is itself is using, like, it's a solution, a part of a solution of artificial intelligence. So where actually we use this kind of application, so where the human expertise does not exist. Let's say in the previous talk, we were talking about that people are touching Mars and people are going to the moon. So where if the person cannot go there, and we are sending robots, and the robots needs to be self-aware of the environment and need to take a decision based upon what they observe. So we are also seeing a self-driving car. So those kind of things are nothing but a part of machine learning. In the speech recognition, recently we had one project where they install sensor in the farms, and the sensors always tries to listen to the different sound of different animals, and it tries to just try to notify the farmer that, okay, there is some situation in the farm because this noise are being heard. What about the model customization? Let's say when you want to buy something from Amazon and you search on your Google, and when you open a YouTube and when you go to different website, you have a ad pop up of the same item which you searched previously. So those kind of advertisement are nothing but machine learning personalized advertisement. And in present day, we have so much amount of data. Every cell phone has, let's say, at 20-30 GB of images, and all of them are stored in Google. So imagine the population of entire world with multiplied by 10 or 15 GB of images. So it's a really big amount of data, and that can be used to have some better assisting devices or tools for a human. So enough about theory. So from now onwards, I'll be only talking about the real life example, which we use in day-to-day life. So these are the most common use of AI. I'll be talking about the image which you are seeing on the right-hand side. First, let me go with the list of the possible or most common use of machine learning. One is object recognition. So when you go to the toll booth, when you are driving a car on the highways, so there are cameras which reads your number plate. So those are nothing but object detection. The speech recognition or sound detection, natural language processing, a sentimental analysis. So it's a highly, let's say, a buzzword within India. I have been a part of so many conferences where they are doing sentimental analysis for Hindi, they're doing sentimental analysis for Bengali, Sanskrit. They are also doing for Marathi. So when you write a sentence, you can try to identify the mood behind that sentence. When that sentence was it written in anger? Was that sentence was written in happy? So those kind of sentimental analysis processes been everywhere. Creative. Let's say if you want to draw a picture, but not in your style, you want to mimic an artist, a well-known, renowned artist. So those kind of things can be done using natural language, using machine learning. Prediction in stock market. A lot of companies are using the previous data to predict what would be the stock rate for the next year or next week, and the same for the currency exchange rates. Translation between language. When I came into Portugal first time, nobody speaks English here because they don't have a course, anything in English. Everybody speaks Portuguese. And when I came, it was too difficult for me to communicate, but I was using Google Translator, and it has a facility to on fly you can translate between any two languages. So that is a real example of machine learning. And image restoration. In previous time, if we recall,
people were used to do Photoshop of image, where if there is some part of image is missing, person would manually do a Photoshop and try to restore that image. But given the large amount of data, it's not humanly possible. So we need to rely upon system. About the face. So it looks real, but actually this is not a real person. It's a fake face. So what do you mean by fake face? So there is a fake face creation. All the face you will see in this video are fake, meaning there is no human in entire earth available with that face. So why people are doing it? Because in the Western side, there is a highly, like, data protection is one of the most, let's say, important task that one need to talk about, like one need to consider. So when they are doing advertisement of any brand, or when they have a billboards showing a image of a person, so they don't those images are not for a real person. So they use a fake app like this to create a fake person, and then the advertisement goes smoothly, and there is no lawsuit, there is no data protection or data violation. So, and there is also augmentation of face. We have seen that Mona Lisa talks. So I'm well-known person from history are talking and trying to give their let's say a quote. So those kind of thing is a fake face creation and face augmentation. Object detection. We have seen autonomous cars. So in Portugal, like Tesla is like most common used car. So how it is running? So on real time, it is doing object detection. So it has a kind of a computer. It has a kind of camera and a sensor, approximation sensor, which detects how far and near cars are. A camera which detects the depth of the image, meaning how depth, like with respect to proximity, how far they are. And the camera also try to identify whether it's a person or moving car or a truck, or it's a stealth object like a pole or a building. So these are the real examples which uses object detection. Speech detection, or you can say we did some work in 2018. This is a paper. It's a hate speech detection. There was a competition to identify the sentimental analysis of the Facebook and Twitter post, and there was a two language, Hindi and English. So we were provided with the post from Twitter and Facebook without a human, let's say, without knowing who is the human or who is responsible for posting that particular post. And the task was to identify whether the post is aggressive or not, because this kind of things are much needed to tackle the cyberbullying, because now every kid has a cell phone, and they can, because of the freedom of speech, they can write anything, they can post anything, but there should be some moderator who removes aggressive and violent speech or post from those, let's say, web pages. So, but human cannot read all of them. So there should be a machine that can detect all aggressive speech and try to remove all those, let's say, a cyberbullying kind of post. And we were able to do quite a good performance, and our model has been adopted in 30 different other models. So it was a quite a good, let's say, real-time experience for us to use machine learning. And this one is the most common. Everybody who has a Gmail are familiar with auto reply and autocomplete. If I send an email, there will be an option of auto reply. So how does this? So it is Gmail auto reply and autocomplete. That is a real-time application which reads your email. So you think that nobody is reading your email, but actually Google is reading your email. So try to write only things which are, does not have a privacy. About auto draw. So this is very helpful for the kids. So what it does, there are millions of people who draw some sketches and doodles, and then you try to teach machine what should be that image. So let's say on the left hand side,
my drawing is very bad. So the draw on the left side is the one by me, and the system will generate, okay, it should be a cat. So this can help a lot of students, a lot of younger kids to improve their, let's say, drawing. About style transfer, which I was talking earlier. Let's say the middle image is a famous image by some artist, and I want to use the same brush strokes and the color for my image of the dog. So what can I do? I can teach machine that can you give me an image for the left hand side with the same, let's say, style and the color stroke, and we will have the resultant right hand side image. And people are using this kind of images to reproduce the previous work done so far. In 2019, Google released a chip called Soli. It's a kind of embedded chip which acts like a radar. So, but with the small, let's say, diameter for approximation. So what it does, it does the gesture detection. So you don't need to actually touch anything. As you can see in the screen, like a person is changing the clock and it's actually not touching anything. And there are a lot of applications available. We see in the movies, but actually is really practically available. And if you are presenting some in conference and if you see some TED Talks, they are using a hand movement to change the slide. They are using hand movements to zoom in and zoom out. So those things are like no more theoretical. They are practically implemented. And about a speech, we see in parliaments and because of war, we see a lot of talks in NATO and EU Union where people are coming from different countries and they are talking. So recently I was hearing a speech by Shri Narendra Modi, and he was talking in Hindi, but in Portugal news channel it was translated in Portuguese. So how does this happen? So there are applications which does on-fly translation between two languages. So there is no matter, like previously there was a problem of language, so the language was a barrier, but now with the help of machine learning, even a person from anywhere can go and talk to anybody in anywhere in the planet. So, and I'm pretty sure that if anybody checks their cell phone and type Google Lens, this application is there. So what does it do? It uses your cell phone camera and it tries to detect the object, and then from that objects it tries to search all the similar objects which are available over internet. That's the one of the application. The second one would be if you are on the street and if you want to check which restaurant is better. So you don't need to go to search each web page. You can just use Google Lens and just try to find the name of the place, and Google will tell what are the reviews for those restaurants. So that's a very useful application when you are traveling. Regarding human versus machine, so this is like a most challenging or most buzzword topic. So in 2016, this Google launched one competition called Google AlphaGo. This is a kind of Chinese chess where human was playing against the machine, and for each move human makes on fly, the computer tries to predict all the possible outcomes and do the against move. And I would not say it's a good news, but machine really won against all the human presented there. So it's a quite threatening. About personalization, let's say if you are wearing a kind of cloth and you don't know what to buy. So what you can do, you can feed all the clothes to your machine in terms of design, and it will try to create a 3D model for your personalized taste for fashion. So it is quite useful because if you know that Italy is a kind of fashion hub, and same for the USA. So what they are trying to do now, they're not using a creation by themselves. They are try to create a fashion design for personalized customers and personalized, let's say, a global population.
this is the last video. You have already, I think many of, I don't know, particularly in Rajkot, but in India, a lot of people are using Alexa. So it's a kind of device which acts as a machine which helps you, which assists you in, let's say, a day-to-day application. So there is a one thing called Disney Books era. Hey Google, let's read along with Disney. Start reading whenever you're ready. In the small town of Santa Cecilia, there lived a boy named Miguel Rivera. His house was full of... Dad, skip to my favorite part. Okay. And he gave the Legends guitar a strum. Storytime just got a little more magical. Hear sound effects from Google Home Mini when you read aloud with Disney Pixar's Coco and select Little Golden. Assuming that the previous, like in the previous talk, there was so many books were mentioned. I'll assume that you are reading that book with the sound effects. So it makes your, let's say, reading much more alive, and you can really get the gist of what has been written. Hey Google. And there are many more. If I try to list all of them, I don't think so we will be able to finish by the end of the day, but these are the few more. I will not talk into detail, but the OCR detection within the image, if there is a text, we try to find what are the texts. And face detection. If you go to your cell phone, there will be a Google Photo app. And if you open that app, there will be under utility, there will be a tab called face detection or a person. And if you click, you can see all the faces of all the people which are there in your phone. So that's how they are using images to detect face. Label detection, landmark detection, logo detection. This is the last about the real-time application. Mood detector. In China, what they did in the university, they put a camera just in top of the blackboards without, let's say, a sound. It only records the video. And what it was trying to do, it was trying to identify the mood swings of the students based upon the timing and based upon the, let's say, what is being taught. And at the end of the semester, they were trying to find out the best timetable for the best mood and for what subjects to taught. Let's say if there are some subject, if you are teaching them in the evening, they are not that good because all of the students are almost sad or sleepy. And so those subjects should be taught in the morning. So those kind of things are really being used to make a human life better. And some of our work, let's say we talked about a lot about what Google can do, what Disney can do, but let's be honest, they can do everything. But so can we. There was during 2018 and 19, as it was mentioned by Krishna ma'am, that I was a part of a project called Agatha. This project was developed for Portuguese police. So we have a CCTVs everywhere, and what they are trying, they wanted us to develop an application which monitors those CCTV camera and try to, in real time, try to find if there is a crime happening or not. And as you can see, the project fund was around 19 crores. So it was a very large project. I'll show you a small 40-second clip out of big video. So there are, let's say, this is an image of a car. This is not from toll booth, it's from street cam. And for that particular car, you can have a different object detected. Let's say number plate, logo, what car. This is another example of object detection. In this, there are a lot of, there are 4 terrorists and they're using different weapons and you can detect their face. If those people are shown, if those people are also visible in the different image, then you can create a kind of a connection between those people. This is one of the carjacking. And this one is from the store burglary, that there were a person who was trying to rob a convenience store, and the system was able to detect. This is the one which I was talking about, the personal. So you can create a kind of a graph between a person, that if one person was present in Lisbon, if the same person was detected in Evora, you can create a graph
of location. You can also create a graph of whom they are meeting. And you can also categorize them based upon how young they were, how old they were, how, like, what is their age group. Another one was for satellite 2 images, which was mentioned. In this project, what we did, remote sensing has been used everywhere, like within the India itself. Like ISRO has a lot of satellite, and people are using the satellite image for land classification, meaning that you want to identify different part of image from satellite and want to classify them, whether they are a water, whether they are a land, whether they are a cloud or not. So what we did, we trained those images, and we were able to create a machine learning model, which by itself try to find or try to classify them in the different classes. But as you can see in the image, there are some red. So those are the error. So there should be a water here, but it is saying it's not water, it's land. So machine is not perfect. So what we did, we trained another machine on top of the previous one, which tells that where previous machine was wrong. And it was able to find the fault of the previous machine. So it's a continuous improvement process. And then we were having a good result. We were able to publish a software which is better than the European Union Space Agency software. So it was a really good work. And the last one, currently I'm a part of a textile project, and you can see it's a very high funded project. And what we are doing is, because Europe is more, the most of the income within the Europe is tourism, and we are trying to provide a solution which can bring more tourism. There is an alternative way to visit Europe. It's called sustainable tourism. It allows you to explore remote areas, which are off the beaten track, but rich in culture and heritage. You may be surprised by the beauty of former industrial sites, company towns, wild landscapes, archaeological ruins, and by the variety of craftsmanship and traditions. The European project TexTour, which involves partners from 13 countries, aims at rethinking cultural tourism in Europe and beyond. 8 sites with different geographical and heritage characteristics are testing pioneering strategies that involve local communities, NGOs, public and private institutions in participatory labs. The data from the pilot sites will be shared on an open digital platform to assess the positive impact of such strategies on the socio-economic development of these regions. The knowledge acquired will help set up an EU action plan for cultural tourism development. Discover how sustainable tourism can unveil a new face of Europe and help underserved communities to flourish. So basically here the idea is to use the different actual location and collect the data from them and try to have a machine learn and can help a policymaker that, okay, there are less restaurants here, there should be more restaurants, there are less Airbnb, or there are less hostels or hotels here, there should be more, something like that. And within the video you saw that there were flowers on the covering the face. So because those are the real people, and in this, like for this particular video, we could have used a fake face, so there would be no problem about the identity of a person. So you can see that there are a lot of application interrelated. And from that, I would like to thank for this presentation, like giving me the opportunity to present, and I would to end by quoting, the computers are able to see, hear and learn. Welcome to the future. Even though whether we like it or not, whether we are forceful to adapt it or not, but it is happening. So it's up to us. And there is a famous quote by Mahatma Gandhi that be the change that you want to see in the world. So if you don't be the change, it will never happen. So that's all. Thank you. Can I ask a question to Kashyap? Yes, ma'am, please. Yes, please.
So, Kashyap, this cultural tourism is very interesting idea, I guess. And India would be like excellent in doing it if they have the plan. So you said that there are 7 countries in it. So will they have India as a part of this? No, for all the cultural 13, tourism as well? all the 13 countries within our projects are from Europe, because basically the fund, the 32 crore fund, is provided by the European Union. So the development is within the European Union. Right. And have you? I mean, sorry, I missed the first part of your presentation. So have you presented this idea to Indian government that we can do it? We can do No, as well. no, I have not. Have you thought of it? As of now, no, because I'm in the part of the process. We are developing, let's say, a solution. I have visited around 5 or 6 countries for this particular solution, because we need to. Actually, I'm traveling to Italy this Monday for one of the pilot sites to gather more data and talk with the local people about how ICT can assist to have a more tourists and how the money flow can be better. But I have not talked to anybody within the India. Okay. Yeah, thank you. Thank you, Kashyap sir. Sir has given us a panoramic view of machine learning in an incredibly interesting manner through videos and examples. He has understood and elaborated upon the concept of machine learning, its uses, and its applications. He has also brought before our mind's eye the exact working of AI, that is artificial intelligence, its applications, uses, and abuses. Sir has briefed us about the latest innovative programs such as AlphaGo and Project Muse. He talked about Disney Book Years, an augmented reality program providing a magical experience of Disney stories. He also gave an idea about other latest programs about which I am, of course, not an authorized person to comment upon. So it was an exceptionally enlightening and updating experience. Thank you so much. Thank you. That's it. The keynotes and plenary speakers have incredibly focused upon totally different aspects of life, learning, and culture. And yet, all these aspects keep crossing parts of our lives, our being, and shape us and our future. I'm immensely grateful for these knowledgeable talks by Dr. Usha Upadhyay ma'am, Dr. Amita Valmiki ma'am, and Mr. Kashyap Rayani sir on behalf of the organizing team of Dharmendrasinhji Arts College, Rajkot, and the entire fraternity of participants of the conference. We look to carry forward these associations in future too. Thank you everyone for being a part of these sessions.